Hey Neil, you're fast. Việt Nam lúc mà cần tăng tốc thì mình vẫn có thể tăng tốc được. Thì Việt Nam lúc mà cần tăng tốc thì mình vẫn có thể tăng tốc được. Thì nếu mà em được chọn thì cái chiếc xe đó nó sẽ là xe máy nhưng mà nó cũng sẽ xinh, sẽ hơi đỏng dáng một chút xíu. Tức là với chị em thì cuối cùng là nhanh. Xinh sẽ hơi đỏng dáng một chút xíu. Tức là với chị em thì cuối cùng là nhanh hay chậm thì Hey American Angel. Yes, I was today. We're almost halfway to 450 subscribers. Like, okay, there's way too many subscribers coming in. Way too much. nhanh hay chậm thì tụi em vẫn sẽ phải đẹp. Dạ. vẫn sẽ phải khỏe, có những cái thứ mà nó tạo cảm hứng cho mình trong cuộc sống mình làm việc mỗi ngày. Thì em nghĩ rằng là từ cái bộ trang phục cho đến cách mà mình nghĩ rằng là từ cái bộ trang phục cho đến That video blew up so fast. It has 300 likes. I was like, okay, that's a lot. nghĩ rằng là từ cái bộ trang phục cho đến cách mà mình đi đứng, mình giao tiếp vân vân thì nó vẫn sẽ có một There's new people on Discord for sure. vân vân thì nó vẫn sẽ có một cái gì đó tạo niềm vui cho mình. Như em nói là buổi sáng mà chỉ cần nhìn gương thấy mình đẹp là có thể tha thứ cho cả thế giới. Buổi sáng mà chỉ cần nhìn gương thấy mình đẹp là có thể tha thứ cho cả thế giới. Đó, nên là thôi thì nó có You have a headache now, but it'll pass. It's okay, man. Take a nap. thể nhanh, nó có thể chậm, sẽ có lúc phải như vậy thì nó là phải như vậy. Còn có lúc nào mình chill được, mình enjoy được với công việc, với cuộc sống của mình thì em cho rằng nó là một cái món quà quý giá mà mình nên trân trọng. Những cái lúc mà của mình thì em cho rằng nó là một cái món quà quý giá mà mình nên trân trọng. Những cái lúc mà mình đang chậm được, mình sẽ thấy biết ơn vì là mình đang được chậm. Vì rất nhanh thôi, mình sẽ phải quay trở lại cái guồng quay của cuộc sống, sẽ phải nhanh, sẽ phải làm mẹ, sẽ phải là làm việc, sẽ là một người bươn chải ra ngoài. Nên là đó, em chọn ngoài. Nên là đó, em chọn sẽ là một chiếc xe máy thật là đẫm sáng, dán hình sticker. Còn Thanh? Còn Phước Yên thì sao? Còn đối với anh thì đây cũng chưa Lisa Gong Yishan. Hello, welcome. chắc là Còn Phước Yên thì sao? còn đối với anh thì đây cũng chưa chắc là anh của hiện tại. Nhưng mà nó là điều anh hướng tới. Và cũng có thể là phản ánh đâu đó con người của mình. Anh nghĩ anh sẽ là một chiếc tàu hỏa. Thì nó sẽ có một con đường riêng của nó và con đường đó sẽ phải được ưu tiên. Thì tốc độ nhanh hay chậm thì tùy vào theo cái tuyến đó thôi. Thì tốc độ nhanh hay chậm thì tùy vào theo cái tuyến riêng của theo cái tuyến đó thôi. Nhưng mà tàu hỏa thì sẽ phải đi theo cái con đường riêng của nó. Và các phương tiện giao thông khác thì cho dù có băng ngang thì họ có đi con đường riêng của nó. Và các phương tiện giao thông khác thì cho dù có băng ngang thì họ có đi con đường của họ thì mình vẫn phải đi theo đúng con đường của mình. Con riêng của nó. Và các phương tiện giao thông khác thì cho dù có băng ngang thì họ có đi con đường của họ thì mình vẫn phải đi theo đúng con đường của mình. Con đường mình đã được sắp ra, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng đủ vừa phải để mình có thể nhìn ngắm được những thứ xung quanh. Nhìn thấy con đường mình đã được sắp ra, nhưng phải để mình có thể nhìn ngắm được những thứ xung quanh. Nhìn thấy khung cảnh và tất cả mọi thứ băng qua những cái cung đường riêng. Nó sẽ không tham gia vào cái lộ trình giao thông của mọi người ở trong khu đô thị, nó sẽ phải băng rừng, nó sẽ phải băng núi, nhưng mà nó là đi con đường riêng của nó. Thì anh nghĩ rằng anh sẽ đang làm một chiếc tàu hỏa với cái tốc độ mà mình phải theo. Hay quá. Anh nói rằng anh sẽ đang làm một chiếc tàu hỏa với cái tốc độ mà mình phải theo. hay quá. Anh nói làm em nhớ tới mấy đoạn mà em được đi tàu hỏa qua để đi về quê em, đèo Hải Vân. Trời ơi, Đúng rồi, chill lắm, đẹp ha. ngắm xuống cảnh siêu đẹp luôn. Có một điều thú vị là khi mà nhắc đến tàu hỏa thì đó cũng là một trong những lựa chọn của Thanh ở thời điểm hiện tại. Khi mà nhắc đến tàu hỏa thì đó cũng là một trong những lựa chọn của Thanh ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà Thanh đang băn khoăn, bởi vì sao Thanh muốn nghe của Yên trước, bởi vì mình định nói ra rồi nhưng mình đang muốn tò mò vì không biết người kia sẽ chọn gì. Và không biết là họ có trùng cái quan điểm với mình không. Bởi vì mấy ngày gần đây là hai đứa đã trùng tần số mấy lần rồi. Kể cả bởi vì mấy ngày gần đây là hai đứa đã trùng tần số mấy lần rồi. Kể cả chủ đề ngày hôm nay trước khi vào cuộc trò chuyện thì Thanh cũng có nói với Yên là gặp Lê Nhi chúng mình sẽ nói gì thật vui nhỉ. Thì tự nhiên là Saigon gọi là tàu lửa. Tàu lửa. thì thật vui nhỉ. Thì tự nhiên là hai cái điểm chạm nó chạm vào nhau là cái chủ đề nhanh và chậm. Thế còn như Yên vừa hỏi là phương tiện giao thông nào thì trong đầu Thanh lựa chọn đầu tiên nó là chiếc tàu hỏa. Y chang như lựa chọn đầu tiên nó là lựa chọn đầu tiên nó là chiếc tàu hỏa. Y chang như Yên vừa nói. Nhưng mà ở thời điểm này á, thôi thì bạn đã chọn tàu hỏa rồi thì mình chọn chiếc xe đạp. Tại vì bây giờ xe đạp nó giúp Thanh ổn định về thể chất và tinh thần. Chân thì đang bị đứt dây chằng cho nên đi xe đạp để mà định về thể chất và tinh thần. Chân thì đang bị đứt dây chằng cho nên đi xe đạp để định về thể chất và tinh thần. Chân thì đang bị đứt dây chằng cho nên để mà
cải thiện để sau đấy mình có thể tăng tốc được nhanh hơn. Còn bây giờ mình phải ở tốc độ của một chiếc xe đạp thôi. Nó cũng là rất nhiều người, giống như chị em mình là mẹ bỉm á, cũng phải tập đi bộ lại rồi đi xe đạp. cái hành trình làm mẹ khó khăn ha. Nhưng mà chắc là sẽ có một tập về cái hành trình làm mẹ này, có thể là ở trong một cái show nào đó, hoặc là ở trong show của Lê Nhi để nói về cái hành trình làm mẹ này, có thể là ở trong một cái show nào đó, hoặc là ở trong show. Em biết rồi, là công ty của anh chị sắp chuẩn bị có khách hàng làm bỉm sữa rồi, chuẩn bị mời Lê Nhi qua show đến, chuẩn bị mời Lê Nhi qua Wow. show đến cho cả chúng ta, cho tất cả chúng ta. Ok rồi, thôi còn một câu hỏi nữa thôi, trước khi chúng ta kết thúc. Vậy thì nếu như bây giờ trong một ngày với rất nhiều hoạt động của chúng ta, từ sáng tới chiều, nếu như được chọn một hoạt động từ sáng tới chiều, nếu như được chọn một hoạt động để chúng ta chậm lại, thì chúng ta sẽ ưu tiên chuyện gì? Nhi sẽ ưu tiên chuyện gì? Ưu tiên chậm lại, chắc là em sẽ muốn chậm lại những cái hôn với người thân của mình. Khi mà em nói về cái thứ tự quan trọng của những việc trong ngày á, thì em cũng đã từng nghe một ý kiến mà em nghĩ là nó khá là hay, đó là có những việc chúng ta nghĩ rằng là nó vẫn ở đó mãi, cho đến khi chúng ta mất, chúng ta nghĩ rằng là nó vẫn ở đó mãi, cho đến khi chúng ta mất nó thì chúng ta mới biết rằng là mình đã bỏ qua những cái thứ quý giá. Ví dụ như là hôm đó thức dậy, sếp nói làm cái việc này gấp, cái việc kia gấp, cái thứ quý giá. Ví dụ như là hôm đó thức dậy, sếp nói làm cái việc này gấp, cái việc kia gấp, hoặc là đối tác bắt lại phải báo giá, đối tác bắt phải làm cái việc kia gấp, hoặc là đối tác bắt lại phải báo giá, đối tác bắt phải làm cái này cái kia, thì trong đầu mình sẽ nghĩ là những việc đó là những việc mình phải làm trong ngày, chứ trong những việc phải làm trong ngày không bao giờ có là ôm chồng một cái, hôn con một cái, không hề có những cái chuyện đó. Mà nếu mình Entonces, descansar para que luego nos pueda dar muchas cosas es poner en esta balanza, en este platillo, placer, y yo lo llamo en el libro, en este platillo, placer, y yo lo llamo en el libro, placer culpable. What are your thoughts of the World Cup? I'm surprised Messi didn't get the balls much. I thought Spain was going to win. I said, okay, wow, Spain actually did win. That game was long as heck. World Cup was interesting this year for sure. What are your thoughts on it? En este platillo, placer, y yo lo llamo en el libro, placer culpable, en el sentido de que estamos tan poco acostumbrados a disfrutar de algo si no hay un objetivo, en el sentido de que estamos tan poco acostumbrados a disfrutar de algo si no hay un objetivo detrás. No es productivo. No es productivo. No hacer una actividad productiva. Claro, lo hago porque eso quiero, es. ¿no? Y sé que no... Porque me da la gana. Actividad productiva. Claro, lo hago porque eso quiero, es. ¿no? Y sé que no... Porque me da la gana. Claro. Y solamente el objetivo es pasar un buen rato, por ejemplo. Entonces, puede ser desde... Porque me da la gana. Claro. Y solamente el objetivo es pasar un buen rato, por ejemplo. Entonces, puede ser desde clases de baile, deporte... Sí, puede ser deporte si no música. te tal, música, puede ser ver un trozo de serie en la mitad del día cuando no tienes por qué hacerlo. Música, puede ser ver un trozo de serie en la mitad del día cuando no tienes por qué hacerlo. Incluso mala, aunque la Claro. serie sea mala. Aunque la serie, bueno, no, pero que la disfrutes, porque te tiene que dar placer, No, si pero no, no. quiero decir, en el placer por decir... Claro, no tienes que porque aprender. decir, no tienes que ponerte que eso es muy bueno, la tengo que ver, Claro. o sea, disfrute. Disfrute, Dices, cualquiera, una comedia. Me apetece. Porque te apetece, te ves la mayor estupidez. Es que eso, yo, bueno, es que lo trabajo porque, claro, yo cuando sigo y cuando seguimos, ¿no? Con mi equipo, seguimos casos concretos, cuando seguimos, ¿no? Con mi equipo, seguimos casos concretos de personas que están estresadas, que tienen su balanza que no está funcionando bien. Y te estoy hablando de altos directivos, gente muy conocida. Y les equilibras la balanza. Una de las cosas como se equilibra es haciendo estas cosas. A ver, vamos a hacer que en tu día aparezca estos 20 minutos que tú no los estás teniendo ahora, donde no hay objetivo. O sea, demuéstrale a tu cerebro que alguna vez puede descansar. Chị đó đẹp quá, rất bóng. Chính xác em nói đúng mà. Mine, I'm not all into sports and martial arts, although it's just a win, but I'm not the type to brag about who will win or lose this. Oof, martial arts guy. Let me get good to say is European is Kung Fu, real fighting technique. It's Taekwondo, a scam. Why is Muay Thai so dominating? Jiu-Jitsu is also. 20 minutos, no. 20 minutos, no más. Porque esa es la buena, fíjate, esa es la buena noticia, que esta balanza, tú puedes estar poniendo muchas horas de deber aquí, y si le pones pocos minutos de placer del bueno aquí, ya te sirve, ya se equilibra. Entonces, es muy bueno tener esto y es muy bueno decírselo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que cuiden esa balanza. Claro, balanza de placer que puede estar a veces en talentos que habíamos olvidado, y ahora decías, ejecutivas con las que tú has hablado, que pues también rascando o hablando un poco, yendo cuentas a la infancia, dices, hombre, pues
a mí me gustaba mucho tocar la guitarra, pero ahora no la toco porque me parece que no es serio. ¿Y qué había ahí detrás de ese tocar la guitarra, por ejemplo? Bueno, es que hay cosas que tienes innata, que cuando eres niño no te pones tantos juicios ni tantas trabas, las haces de manera natural. Por eso yo también animo mucho a, oye, busca en tus hobbies, busca qué te gustaba hacer de niño. ¿Dónde pasabas niño? También animo mucho a, oye, busca en tus hobbies, busca qué te gustaba hacer de niño. ¿Dónde pasabas tiempo? Yo sabía dibujar, o yo sabía cantar, me o yo encantaba sabía... hacer esto. Yo me acuerdo que me gustaba, pues si lo hacías cuando eras niño, que eras mucho más libre, mentalmente era por algo. Pues si lo hacías cuando eras niño, que eras mucho más libre, mentalmente era por algo, hacer muchas cosas. No solo lo hacías porque eras niño, es que de niño podíamos elegir hacer muchas cosas, pero si tú te quedabas más pegado a una cosa que a otra, era por algo. Entonces, bueno, volver a tener esa información. Entonces, como adultos nos hemos quitado muchas de estas cosas porque no las consideramos serias. Entonces, yo pongo un ejemplo ahí, claro, de esta persona que era músico en su interior. O sea, a él es lo que le gustaba era la música. Lo que pasa es que él tenía muchos otros talentos y también podía ser un gran economista, pero la música lo tenía dentro de las venas. Pero hubo un momento cuando tuvo que elegir qué estudiar, eligió lo que era serio, lo que le llevaba por una zona más conocida, en ese sentido, lo que le llevaba por una zona más conocida, en ese sentido. Lo que le llevaba por una zona más conocida. En ese sentido, su cerebro también le animó a coger eso, porque... A lo mejor la familia te dice, eso no sirve para nada. Eso es. Haz algo serio, o cuántas veces las... Eso no sirve para nada. Eso es. Haz algo serio, o cuántas veces las profesiones más artísticas, cuántos actores, cuántos cantantes, cuántos artistas te dicen, bueno, yo tuve que estudiar esta carrera porque mis padres me dijeron, sí, puedes hacer eso, pero primero asegúrate. Es lógico como padre decir eso porque los padres también tenemos miedo, ¿no? Entonces queremos... Pero... sí, tenemos que volver a la memoria de que nos hacía bien. Sí, tenemos que volver a la memoria de que nos hacía bien de niños. Claro, y recuperas eso y esto lo relacionas en el capítulo de la autoestima. Sí. O sea, volver a hacer una cosa en la que disfrutamos nos puede hacer ganar autoestima. Porque, ¿qué es la autoestima? ¿Por qué tenemos baja la autoestima? Mira, es que la autoestima, yo es la definición que yo le doy, que hay muchas, pero yo la autoestima, y por todo lo que trabajo además, es que el tema de autoestima es tan transversal. Mira, yo en Patagonia no les autoestima, es tan transversal. Mira, yo en Patagonia no les preguntaba autoestima, es tan transversal. Mira, yo en Patagonia no les preguntaba por la autoestima, pero hubiera sido una gran pregunta, qué pena, no les pregunté. Autoestima, pero hubiera sido una gran pregunta, qué pena, no les pregunté. Porque de la autoestima sufrimos todos un poco, o sea, nadie tiene la autoestima perfecta, subimos y bajamos, porque la autoestima es lo que tú te quieres y lo querible que te sientes por los demás. O sea, es ese termómetro de que está ligado con estos miedos que te decía, ¿no? De si los demás me quieren. Termómetro de que está ligado con estos miedos que te decía, ¿no? Los demás me quieren. De no ser querido. Claro, dices te estás midiendo de cuál es tu valor. O sea, yo tengo un valor lo suficientemente... Hola, ¿cómo estás, hermano? Language Mania, you're back, man. You guys are very consistent coming back. O sea, yo tengo un valor lo suficientemente alto para que me quieran. O sea, merezco ser querido, es lo que te dice la autoestima. Claro. Y ser querido... ¿Quieran? O sea, merezco ser querido, es lo que te dice la autoestima. Claro. Y ser querido simplemente por ser tú. Claro. No por lo que haces. Ese es el tema. Que esa es la salud de la autoestima. How you doing, man? Lograr es el tema. Que esa es la salud de la autoestima. Lograr sentirte querido por lo que tú eres y no por lo que haces. Y eso es una cosa que también yo lo trabajo mucho con los padres y con los jóvenes para cuidar con los mensajes que les damos a los niños. O sea, dile que, una cosa que es maravillosa decir desde el principio a un hijo es, yo te voy a querer siempre por lo que eres. O sea, no hay nada que tú... Siempre es una inspiración para mí. ¿Inspiración o inspiración? Is that a language? I was like, what is that, man? I thought it was a tribe. Every time I see names I never heard of, I just assume it's a tribe for some reason. Oh, a fighter. Oh, shoot. I don't know this guy's last name, but this guy's like a Muay Thai fighter. Destructive, man. It does sound like a language, though, the way you're saying it. He's a goat. E esse é um que eu não... A lot of people from Japan are coming up, though, which is surprising. Fazer barra. E esse é um que eu não faço. Mas eu acho que eu já ouvi você falar, porque você faz bastante. Eu faço. Mas eu acho que eu já ouvi você falar, porque você faz Eu faço. bastante. Eu faço barra. Tu vai fazer barra. Eu faço barra. Tu vai fazer barra. Fazer barra. Aí você diz repetições, tipo, fazer... Fazer barra. Aí você diz repetições, tipo, fazer tantas Você tá querendo repetições. passar pra frente, pras próximas Eu tô perguntas. só tentando falar, pensando como é que eu falo sobre isso. Mas vamos Eu faço seguir. barra. Tá, fazer barra. Faço barra. Tá, fazer barra. Fazer barra. Tá. Exatamente. Squats. Agachamento. Agachamento. Tá, esse é o meu favorito. Eu adoro fazer agachamentos. Ainda bem que pelo menos esse eu acertei. Esse. Esse é o meu favorito. Eu adoro fazer agachamentos. Ainda bem que pelo menos esse eu acertei. Esse você acertou. I gotta go to the gym, but it's 38°C, so I don't want to go. Oh, hell no. So hopefully there's AC in there. Esse eu acertei. Esse você acertou. Ufa. E como é que é, então, uma frase? Eu faço 10 agachamentos todos os dias de manhã quando eu acordo. Eu faço agachamento Fazer todos os agachamento. dias. Eu faço agachamento Fazer todos os agachamento. dias. E aí tem tipos diferentes, daí a gente meio que traz do inglês. Agachamento é o termo mais Sumô, genérico. que é o pé mais afastado, essas coisas. É o pé mais afastado. É o pé mais afastado, essas coisas. Tá bem. Como é que você fala crunches?
É um tipo de agachamento, não? Não. Nada a ver? Nada a ver. Ah, peraí, lembrei. Eu acho que é abdominal. Abdominal, muito bem. Ponto. Eu perdi a conta dos pontos. Hopefully you like it. And you waste a lot of time, but you could have been studying. True, man. Could have. No, just more realistic self-defense type of person like Krav Maga. I think Krav Maga is like underrated MMA or Jiu-Jitsu. First time. Everyone thought they made Kung Fu is not real, honestly. It doesn't seem legit. You put like against like a Muay Thai fighter. I think the Muay Thai is really going to beat most people, except Brazilian Jiu-Jitsu. Abdominal, muito bem. Ponto. Eu perdi a conta dos pontos. Ah, eu também, tudo bem, não tem Gente, problema. se vocês contaram, nos fala nos comentários de quanto a Virgínia tá perdendo. Ai, gente, a gente sempre esquece de contar os pontos. Tá, porque bom que eu acertei. Ai, gente, a gente sempre esquece de contar os pontos. Tá, porque bom que eu acertei. Abdominal. Abdominal. Então, Fazer crunches, abdominais. mas é um tipo de abdominal, um tipo específico, não? De abdominal que você tá deitado e aí levanta, assim? Esse é um tipo. Que você tá deitado e aí levanta, assim? Esse é um tipo de crunch. Tá. Isso Tá, aí. abdominais. I did Krav Maga, and it's good because you don't get hit in the head as much as you do in normal arts training, but you need to learn to attack to be able to defend yourself on that. I did hear, we know the phrase, attack is the best defense. Isso aí. Abdominais. Então, fazer abdominal. Como você pode ver, o verbo fazer, ele é predominante, né? Quando falamos de exercício. Fazer e o nome do exercício. E abdominal, qualquer exercício abdominal pro seu abdômen é abdominal. Fazer abdominal. Exato. Agora chegamos onde você queria chegar. Nas Como você repetições. traduz set? Repetições? Não, peraí, um grupo? Peraí. Ai, que vergonha. Meu Deus. Não. É uma série. Ah, faz todo sentido. É um set, é uma série. Então você vai fazer 3 sets, né? Séries. Faz sentido, eu já ouvi isso, gente. Exatamente. Queria dizer As desde repetições. o início. Finalmente chegamos às Então, repetições. cada série tem um certo número de repetições. Exatamente. E agora, or to be fit. Esse é o termo mais tradicional, mas eu já ouvi recentemente pessoas dizendo que tá fitness, o que não faz sentido. Eu já ouvi pessoas usando o fitness, que tem outro sentido em inglês, mas é fitness, ele está fitness. Eu já ouvi pessoas usando muito, assim. ele é super fitness. Tipo, ele é muito dedicado, ela é muito fitness. Exato. Dedicada a exercícios. Que é um Have you guys seen my video recently? Somehow that video blew up pretty well. Oh wow. So hopefully you haven't seen it. I guess it'll be pretty useful. Straight from her Sun Tzu. That guy's literally being memed on now. É muito fitness. Exato. Dedicada a exercícios. Que é um substantivo em inglês, mas em português virou um adjetivo para caracterizar uma pessoa que vai à academia e que está em forma. Ponto para Virgínia. Yes. Mas tem mais uma palavra que a gente usa que é muito curiosa, que é estar sarado. É verdade, sarado. Sarado. Quer dizer, uma pessoa muito em forma. It did? Was it glitching? Sarado. Quer dizer, uma pessoa muito em forma. Nossa, ela é sarada, ele é sarado. Quer dizer que uma pessoa que está muito em forma, não só em forma, mas... Exatamente, com um corpo super muito bonito, bem definido, sarado. Sarado. O que é curioso, porque sarar é curar, tipo, você estava doente e você sarou. Hey, JTW. Yes, definitely have something to probably yell 2K views, good job, man. I bet to see you looking dumb now. And then they come to see me in real life like, oh, this guy's a bum. Tipo, você tava doente e você sarou. Mas nesse, tipo, você tava doente e você sarou. Mas nesse caso não tem nada a ver. Honestly, I treat language learning like defensive. I am not a Muay Thai fighter in language. Technically, if you're like the speak first, day one, that's definitely a Muay Thai type. But like my style is like the defensive type. Because you can treat language learning like fighting. I'm not joking. I treat it like war. I do have like a theory or a framework called the castle theory. But I guess I can rant about that another time. Tipo, você tava doente e você sarou. Mas nesse caso não tem nada a ver e você tá só em forma. Então ele corpo sarado ou a pessoa é sarada. Isso. São maneiras de usar a expressão. A Virgínia tá com o corpo super sarado. Muito bem. Estas foram as perguntas. Você acertou poucas, eu não sei quantas. Você parou de contar, então tô achando que é validity. Preciso da ajuda da audiência para contar depois. Nos digam nos comentários quanto a Virgínia perdeu. Foi um bom teste. Agora, eu queria ver mais algumas definições, algumas coisas que a gente podia ver. Por exemplo, tem umas definições, algumas coisas que a gente podia ver. Por exemplo, tem umas palavras muito engraçadas. Maromba. Eu já ouvi esse termo. Marombeiro é uma pessoa também que vai muito à academia, tipo um rato de academia. É uma pessoa que vai muito, e é muito forte, né? Tipo assim, desenvolve muito a musculatura. Com músculos grandes. Tipo nos Estados Unidos tem uma expressão que não significa só isso, mas também é usada para isso.
Jesus, man, I'm getting like a subscriber every 10 minutes. It's kind of scary. I brain fart. What am I supposed to do today? French. Même chose, Manger qui la dorment chose. à la même chose, Manger qui la dorment chose. à la même heure. À la même heure. Enfin, je sais pas d'ailleurs, c'est dans la même chose, je connais pas. Peut-être. Enfin, je sais pas d'ailleurs, c'est dans la même chose, je connais pas. Peut-être elle se couche plus tard, mais. Oui, oui, oui. mais Qui ont à peu près les mêmes. elles, non, peut-être elle se couche plus tard, mais. Oui, oui, oui. mais Qui ont à peu près les mêmes. elles n'ont pas d'enfants. Et elles sont mariées au même monsieur, donc c'est complètement idéal. Et là, ce qu'on fait, c'est que monsieur, donc c'est complètement idéal. Et là, ce qu'on fait, c'est que ils vont dans un couvent précis. Et dans ce couvent, depuis 150 ans à chaque ils vont dans un couvent précis. Et dans ce couvent, depuis 150 ans, à chaque fois qu'une jeune femme arrive, on lui demande d'écrire une lettre, chaque fois qu'une jeune femme arrive, on lui demande d'écrire une lettre, comme une petite biographie. Elle fait un petit texte qui la raconte. On donne cette boîte avec 150 ans de lettres à des sémanticiens. Un sémanticien, c'est quelqu'un qui travaille sur le vocabulaire. Et on leur dit, dans ces lettres, c'est quelqu'un qui travaille sur le vocabulaire. Et on leur dit, dans ces lettres, est-ce que vous pouvez quantifier, donc donner une note, au fait que ces jeunes femmes ont exprimé de la gratitude ou de l'émerveillement. Donc, si tu en as une qui dit je m'appelle Elisabeth, j'ai grandi dans une ferme, on avait un chien et un tracteur. Bon. On avait un chien et un tracteur. Bon. Mais si tu en as une autre qui dit je m'appelle Caroline et j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans, j'ai hâte de mettre ma vie au service des autres. Tu vois, on n'a pas tout. Honestly, you deserve way more, but you're on your way. I appreciate it. Thank you. Honestly, it's kind of annoying because the more I have, the more people are going to be in here. And the more I'm distracted I'm going to be. So it's more you're just going to come here to distract me? That's a fun game. Thank you, though. Thank you. De mettre ma vie au service des autres. Tu vois, on n'a pas tout à fait la même ambiance dans la lettre. Donc, ils font ça. Ils quantifient combien il y en a. Et puis, on a une autre boîte. Et dans cette autre boîte, il y a tous les dossiers médicaux de ces femmes. Donc, ce qu'elles ont eu comme maladie. Et pour celles qui sont déjà mortes, à quel âge elles sont mortes et de quoi. Et on rapproche les deux. Et on se rend compte que celles qui ont vécu le plus longtemps étaient celles qui, dans ces lettres écrites à 19-20 ans, étaient celles qui, dans ces lettres écrites à 19 le plus d'émerveillement. Donc à ce moment-là, on se dit d'être capable de ressentir de l'émerveillement et donc de remercier. Ressentir de l'émerveillement et donc de remercier va avoir un impact sur notre santé. On est même arrivé à déterminer. Pour tout, tu veux dire, mais pas pour tout, mais quand il se passe quelque chose de bien, oui, on ne oui, pas que c'est impossible. Mais tu as des gens, regarde, tu as des gens, regarde, tu arrives sur un quai de métro, si tu habites à Paris. Donc, le métro arrive en même temps que toi. Soit tu te dis rien, soit tu te dis génial, merci. Tu vois, là, tu es dans l'expression. Tu viens de ressentir un truc. Il faut le dire, la gratitude. Est-ce qu'il faut l'exprimer verbalement? Il y a plein de niveaux. Non, ça peut être. Il faut l'exprimer verbalement. Il y a plein de niveaux. Non, ça peut être dans ta tête. Il faut ça peut être dans ta tête. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, tu le dis à quelqu'un. Ceinture blanche. C'est ça, c'est comme au judo. Donc, ceinture jaune, tu le dis à quelqu'un. C'est ça, c'est comme au judo. Donc, ceinture jaune. C'est ça, c'est comme au judo. Donc, ceinture jaune, tu le dis à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai instauré quand j'ai découvert tout ça. J'ai trouvé ça tellement quand j'ai découvert tout ça, j'ai trouvé ça tellement dingue que ça puisse nous permettre de vivre plus longtemps, que j'ai eu envie d'apprendre ça à mes enfants. Donc, c'est Honestly, the thing I probably will never do and shouldn't do is just keep making YouTube videos about the same exact thing, just to hook people in. Because it's not really about the views, it's just about helping people, right? Because if you're inspired and you actually get some value, okay, I did my job. So she looks like a Judge Judy. She is Judge Judy, man. Apprendre ça à mes enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est mis à faire à table. Donc là, c'est le niveau 2, où chacun va dire, ah ben oui, moi, je... C'est intéressant, ça. Tu transmets, enfin, tu apprends la gratitude aux enfants. Ouais. Ça apprend à être... Ouais, parce que moi, j'ai appris ça à partir de l'âge de 45 ans. Je me dis que je peux peut-être, à partir de l'âge de 45 ans, je me dis que je peux peut-être leur faire gagner du temps et leur apprendre ça plus tôt. Donc bien sûr, et on fait ça à table, en fait. Et leur apprendre ça plus tôt. Donc bien sûr, et on fait ça à table, en fait. Alors, tu leur dis quoi, à table? Eh bien, alors, j'ai appelé ça à table, en fait. Alors, tu leur dis quoi, à table? Eh bien, alors, j'ai appelé ça des kiffs. C'est ça les kiffs, c'était pour pas trop les saouler, en fait. Parce que si j'allais leur dire, voilà, la gratitude, ils étaient prêts à donner pour...
pour pas trop les saouler en fait, parce que si j'allais leur dire voilà la gratitude, ils étaient préadolescents à ce moment-là, donc Ils ont quel âge? cette gratitude, ils étaient préadolescents à ce moment-là, donc Ils ont quel âge tu avais quand à ce moment-là, ils avaient entre 13 et 6 ans. D'accord. Donc j'ai dit si on trouve des kiffs aujourd'hui, on pourra vivre plus longtemps. Donc on a essayé et en fait on a commencé à pourra vivre plus longtemps. Donc on a essayé et en fait on a commencé à faire ça et on est devenu meilleur parce qu'au début c'est pas complètement évident, surtout si t'as grandi à Paris. Donc c'est quelque chose qu'il faut complètement évident, surtout si t'as grandi à Paris, donc c'est quelque chose auquel il faut s'entraîner. Donc ça, bon, donc on l'a fait. Mes enfants aussi, aujourd'hui sont adultes, et ce qui m'émerveille chez eux, c'est qu'ils sont vraiment capables de profiter et de s'émerveiller de la vie qui est la leur. Pas tout le temps, mais il nous est arrivé qu'ils, à des moments différents chacun, qu'ils nous remercient qu'ils nous remercient d'être leurs parents. Bon, ça, juste quand ça t'arrive une fois, c'est complètement dément. C'est pas constant, hein, juste quand ça t'arrive une fois, c'est complètement dément. C'est pas constant, hein, je rassure. Nous sommes une famille tout à fait normale et ça part tout part en sucette. Il y a des moments où vous avez mieux que d'autres. Tout part en sucette. Il y a des moments où vous avez mieux que d'autres. Mais Comme dans toutes les familles. on l'a vécu, quoi. C'est quand même on l'a vécu, quoi. C'est quand même génial. Et ça, c'est hyper important. Quand tu as un enfant, tu as envie qu'il se rende compte. Et ça, c'est hyper important. Quand tu as un enfant, tu as envie qu'il se rende compte de la chance qu'il a d'être là, de la chance qu'il a de rencontrer le Père Noël. Tu vois, tu as envie qu'il attend de rencontrer le Père Noël. Tu vois, tu as envie qu'il dit attends, tu te rends compte, il faut que tu te rendes compte de ça. C'est une chance de voir un tel, c'est une chance d'aller à tel endroit. Je t'ai emmené à Disney, c'est quand même une chance, tout le monde ne peut pas y aller. De voir un tel, c'est une chance d'aller à tel endroit. Je t'ai emmené à Disney, c'est quand même une chance, tout le monde ne peut pas y aller. Tu sais pourquoi aussi? Parce que donc j'en étais à la ceinture jaune. Tu sais pourquoi aussi? Parce que donc j'en étais à la ceinture jaune. Après, le niveau d'après, c'est de l'écrire. Donc, tu vois, tes kiffs jaune. Après, le niveau d'après, c'est de l'écrire. Donc, tu vois, tes kiffs, tu fais la liste sur ta table de nuit. Le soir. Avec tes enfants, tu leur dis tiens, on va écrire les moments que tu as aimés. Alors, quand ils sont petits. Avec tes enfants, tu leur dis tiens, on va écrire les moments que tu as aimés. Alors, quand ils sont petits, tu vois, s'ils n'écrivent pas et puis ils vont pas. Alors, quand ils sont petits, tu vois, s'ils n'écrivent pas et puis ils vont pas écrire tout de suite. Non, quand tu les mets au lit, tu leur dis pas écrire tout de suite. Non, quand tu les mets au lit, tu leur dis quelles sont les 3 jolies choses qui te sont arrivées aujourd'hui. Et ils vont y penser, et ça marche aussi pour nous quand on les écrit. Ça marche, ça, vraiment? Mais oui, ça marche, parce que tu sais pourquoi Ça marche, ça, vraiment? Mais oui, ça marche, parce que tu sais pourquoi il est démontré que leur sommeil sera... il est démontré que leur sommeil sera plus profond, qu'ils vont dormir plus longtemps. Bro, at this rate, I'm gonna hit 450 by today. Well, I think it's gonna go higher, but it's gonna slow down eventually.お久しぶりですかね。いや、本当久しぶりっすね。久しぶりですかね。動画上だともう1年近く。あ、そうですか。あ、でも最近僕は結婚式行ったので。ありがとうございます。あ、いえいえ、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、直接は喋れなかったですけど、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、直接は喋れなかったですけど、はい。あったって感じです。いや、本当めでたいですね。いや、本当に大変でした。いろいろ。近況を知りたくて。はい。いろいろ。近況を知りたくて。はい。今1年ぐらい会ってないのか、じゃあ。動画上達もそうですね。1年ぐらい会ってない。1年ぐらい会ってないのか、じゃあ。動画上達もそうですね。ちょこちょこ飲みに行ったりしてましたよね。そうですね。あ、ちょこちょこ飲みに行ったりしてましたよね。そうですね。あ、それやったらなんか本当に定期的にやってるか、カメラ外では。それやったらなんか本当に定期的にやってるか、カメラ外では。カメラ外では確かに合ってますね。ちょいちょい。だからなんかカメラ外では確かに合ってますね。ちょいちょい。だからなんか僕からしたら結構めっちゃ友達みたいな感じなんです。いや本当に僕もそうです。だからなんか僕からしたら結構めっちゃ友達みたいな感じなんです。いや本当に僕もそうです。なんか今思い返したら動画上だとそんな仲良くないみたいな。いや本当に。いや本当に僕もそうです。なんか今思い返したら動画上だとそんな仲良くないみたいな。いや本当に僕もそうです。なんか今思い返したら動画上だとそんな仲良くないみたいな。ああ確かに確かに確かに。でどうですか最近は。オワコンですよ。確かに。ああ。オワコンですか。ガチでオワコンです。これずっと言ってますけどね。ガチでオワコンです。これずっと言ってますけどね。1年ぐらい言い続けてません。未だにやっぱり1年ぐらい言い続けてません。未だにやっぱり学歴系。いや僕1年ぐらい言い続けてません。未だにやっぱり学歴系。いや僕今なんか変なビジネス方向だったりとか、なんかいろいろ手出して、もう僕も何やってるか今分かんない状態です。いや僕今。いや僕今なんか変なビジネス方向だったりとか、なんかいろいろ手出して、もう僕も何やってるか今分かんない状態です。アイデンティティがなくなってます。そうなんですか。だから僕もあんま終えてないですけど、はい、でもショートも見る感じ、そうなんです。だから僕もあんま終えてないですけど、はい、でもショートも見る感じ別にね、悪く見えないですね。最近でもショートも見る感じ別にね、悪く見えないですね。最近また学歴とかちょっと大学生寄りに。
American あカット。最近また学歴とかちょっと大学生寄りに戻したんで、ちょっと回復してきたんですけど。なんか定期的にこうなるんですか？もうこう回復してきたんですけど。なんか定期的にこうなるんですか？もうこうなって。で、今が一番やばい。いや、まあ、ちょっと上がってきてるみたいな感じですね。上がってきてるところですね。いや、まあ、ちょっと上がってきてるみたいな感じですね。上がってきてるところですね。オワコン芸ってこと？いや、オワコン芸ではないです。これ、本当に言いたい。ガチでオワコン。マジ？ガチでオワコンです。いや、だから、どうしようかなって、本当にこれから。オワコン？マジ？ガチでオワコンです。いや、だから、どうしようかなと思って、本当にこれから。相談ですね。何上げていけばいいのか分かんなくて、今。おー。なるほど。上げたいものとかないんですか？上げたいもの、まあ、ありますよ。そりゃ、指定校がおかしいだったりとか。それガチでそう。上げたいもの、まあ、ありますよ。そりゃ、指定校がおかしいだったりとか。それガチでそう出したい。まあ、それも、ちょっと正直、前世紀から薄れてきました。それガチでそう出したい。まあ、それも、ちょっと正直、前世紀から薄れてきました。そのコンプも薄れてきたと。コンプ自体は確かにあるんですけど、もうなんか、言っても何にも世の中変わんないってことをようやく認識し始めて。まあね。ただ、ひがみです。確かにあるんです。そのコンプも薄れてきたと。コンプ自体は確かにあるんですけど、もうなんか言っても何にも世の中変わんないってことをようやく認識し始めて。まあね。ただひがみですから。Be right back. How's everyone today? Good, man. How are you doing? We're all probably busy. I don't want to hear this. I need to get back to work. Is he honest? I mean, does he speak 5 languages fluently? Fluently? Me? I don't speak anything fluent. I have a disclaimer. I am not fluent in any language. I'm still learning. I'm focused on listening comprehension. As long as I understand what they're saying, I'm satisfied. Also, my YouTube file has a disclaimer too. I don't claim fluency anywhere, so disclaimer: I am not fluent in any language. I'm just a language learner with a camera on. All right, I'll be back. Hello. I'll be back in a minute.
Okay. I'm pretty good. And you? Hello, are you in Link Discord? Link Discord? Nah, there's like really nothing in there. I actually left the Link Discord. It's kind of I have no use for it. I just use the forum. That's enough. You see, got hey, take a rest. To use Anki for grammar, if yes, how? Interesting. Quick imports gone. Quick imports gone. What? What do you mean it's gone? Dutch. That's what you mean. Do. Sto bene, grazie. In fact, my head is better now. Anvil. Anvil solves problems, I suppose. I got fried fish thing, man. They want to have like crunchy fried fish. Like that stuff's good. Well, technically, it's like fish and chips in a nutshell. It's gonna crash soon. I don't know, man. Like, it's not that good right now. It's actually pretty holding up. Want to hear a story? Sure, man. Why not? Hello， 大家好，欢迎。 You want to hear a funnier story? This teacher had a crush. This person was my previous Mandarin teacher, and she had a crush on me. And so she had to end it because of her feelings. Anyways. 欢迎来到我的频道。今天我们要玩一个游戏，叫《星露谷物语》。然后我们来看一看这个游戏里有什么东西，一起来学习这些游戏里的词语。我们先创建一个账号吧。好，这里可以选择我的性别，我会选一个女生。哦，我还可以选皮肤，我没有这个吧。然后头发，什么头发比较好？一个丸子头吧。上衣，我想要黄色的衣服。哎，在这儿。裤子，一条裙子，短裤、短裙吧。配饰，我不要配饰。好，这样挺好的。这好像还有眼睛的颜色呢。这个这样吗？哦，蓝色，我是棕色的眼睛。这个呢？哦，这个是棕色的，黑色、棕色。这个是头发的颜色，我一定是黑头发。居然没有黑色的头发？不会吧？这个蓝色、绿色，在这可以选啊，原来是这样。先选一个大概的颜色，在下面可以选一些。这是有点像蓝色了，我觉得是这个颜色。这个黑色，这样，黑色的头发。如果是黑色的头发，我觉得是头发放下来比较好看呢。这样，是这个。但其实我喜欢这个。Welcome back, Mario. 有一个刘海的，哎，这也不错。这我怎么越来越奇怪？这个头发有这么多选择呢？这个吧，头发。裤子的颜色，我想要黄色的裙子。好，这是绿色还是黄色呀？我想要黄色，这个这样吧，绿色也可以。可以啊，我的名字谭，哦，原来可以打中文呢。谭杰，农场的名字就叫谭谭。最喜欢的东西，猫。动物，我要选一只狗，因为我有猫了。所以我们选这个很酷啊，这个是很活泼的感觉，这个是很酷，这个感觉是温柔的大狗啊，这个是很活泼调皮的，这只狗感觉很忠诚呢，我会选这只温柔的大狗。好的，下一个哦，对，这个故事我们来看一看，这个是给我特别的孙女，我将这个封好的信封交给你。好的，这是他给我的信。还不要打开它，耐心点。现在听好了，有一天你会感到自己被现代生活的重担所压垮。我已经想哭了，我不要读这个了，快点过吧。这不是一个游戏吗？快下一步啊！多少年后，这有好多牛马在工作。这是你闭店什么意思？哎，这是我吧？看黄色的我。然后呢，下一步还是黄色的铅笔呢？啊，好的。所以我们现在要去农场了，对吧？哇，要坐车来到我们的农场。哦，你好，罗宾。这是木匠，他要来带我去我的新家，他在给我打扫房子了。镇长在给我打扫房子。好的，我们去我。Oh, that's humbling. That explains why you want to learn ASL.
I never heard of a deaf woman working in a drive-thru. 我的农场吧，这就是我的农场。好的，耶！哎，他怎么一点儿不开心的样子呢？怎么了？长满了杂草，但是下面的泥土可是很肥沃的。只要有耐心，肯定可以清理干净它。这个罗宾真的很友好。好的，哎，这个是镇长吧？镇长叫刘易斯，刘易斯啊，新的农夫到了。对，就是我，他是新鹿谷的镇长。很多人都对我很好奇，很有乡土味。好，他们居然在吵架呢。别听他说的谭姐，他只是想诱惑你购买他的房屋升级服务啊！原来她是个女生啊。哦，好，我该去休息一下了。明天要去镇上认识一些人。好的，啊，要把如果有想要出售的东西，就放在这个盒子里。这个盒子吧，还是这个盒子？不知道呀。我看一下，移动、跑，还有右键是检查。好，现在我移动一下吧。移动啊，这有个箱子，这个箱子，是这个吗？哦，不是，这个箱子怎么打开？哦，这是什么？防风草种子。好的，哦，这是镇长给我的礼物。好，哇，真好。那我就要出门工作啦，走吧。我们先来做点什么呢？可是我们先看一下吧。想要成为农夫，就要从基本开始学习。要用你的锄头锄松泥土，然后在泥土上用种子袋，使用种子袋以播种，每天浇水，直到农作物成熟为止。播放并收割防风草。哦，看一下。哦，就这样。介绍呢？哦，跟镇上的人介绍自己。所以我们要跟28个人介绍自己，好吧？但是我觉得我们先干活吧，干完活了再去工作。这是锄头，用一下锄头呢。就点击一下鼠标，就是锄头，就是使用锄头。砍柴是要用斧头，点一下。哦，这样子。我觉得我们今天就清理这一小块，然后看一下能不能种草。可是我们种在哪儿呢？防风草看起来应该是种在外边，对吧？防风的应该是要在边上防风啊。防风草先种哪儿呢？我们先种，要不这是路呀？想一想，我觉得这儿都有护栏了，就不用了。In school. No, the 5-year-old knows more grammar of a native language than most adults will ever learn in school. So that shows how different children are from adults. So for adults, we have to do something different. And typically that means that we do explain all kinds of rules to them and that we then practice these rules. It means, of course, that we give them sets of vocabulary that we think are important to learn and that we ask them to memorize. And from there on, then we try to provide practice. Now, practice is a big problem in classroom language teaching. I'm not going to go into much detail about classrooms, but clearly there is not enough time for a lot of practice. If all the students in the class say 2 or 3 sentences, well, the time is over, the hour is over. So it's very difficult to get enough time to practice. But another question is, what is good practice? We have all come to realize in the language teaching profession that in order to practice something realistically, it has to be communicative. The old-fashioned drills of repeating a sentence pattern over and over again just to see how you can transform a sentence from one kind to another kind, that is not communicative. You're not interested in what a sentence actually says, you just want it to be correct. So in practice, we should make sure that there is a communication going on. So instead of just, for instance, to take the same example, the past tense, instead of practicing past tenses over and over just because they are past tenses and that's the topic of the day, you have a simple conversation which can be quite natural, like, well, what did you do this weekend? Or what did you do when you went to Paris last month? And that automatically will be in the past tense, right? Because of the question, something in the past. And if students before have learned what a past tense is like morphologically, this ending on the verb or that change of vowel or whatever it may be in whatever language, then they can use that, hopefully, if you also have some control over the vocabulary, to
expectations, just a backpack and a list of places people online told me to visit. Stone forests, dwarf kingdoms, temples. I was ready for all of it. Until I ended up in a place where... You guys are the only men here. Then I'm the only man here. What I wasn't ready for was her. This is the story of how a solo trip turned into something I definitely didn't see coming. But first, let me take you back to where our day started. This place, the Dwarf's Empire. Now, as you come in, you're greeted through this magical little forest with butterflies and colors and sort of this Alice in Wonderland mixed with a Lord of the Rings Hobbit-like feel. Here, let's go inside one. Check it out. How cool is that? Huh? I wouldn't mind, but let's grab a treat. Keep going up the magical mountain. They've been strict with some things recently. When are they not strict, to be honest? And there's some place that's pretty interesting I want to show you. So let's go there. 这个5块。 5块，好。对，你要会中文啊？不会，我的中文不太好。 Hey man, how you doing? Did you study Italian today? I did study Italian at 12 a.m. So I definitely did some pre-study. So I'm not gonna be doing it in the stream because I did my study at 12 a.m. I just got home at 12 a.m. I'm gonna do some listening, so I don't have to do it today. Wow, okay. Have you ever tried shrimp crackers? These things are so crunchy. 所以我学习。还是可以的。谢谢。Very good. Thanks, man. So right now, I'm in China. Many people speak English. 有时候可以说大师堂。If I had opportunity, I do want to go to China. Like, going to China is my final battle because the moment I go to China, okay, my life purpose is done for Mandarin. I'm on a suspension bridge in the kingdom of the little people, nestled back in the mountains of Kunming. Oh heck no! I went to Taiwan though, but we all know that story. Taiwan. I always told myself I only go to China once I master the language, but that's what I keep telling myself. I just didn't have the chance yet. Taiwan's nice. If I go to China, God knows what happens. Have you seen Mike's new video? Yeah, his video is actually valid. I don't blame him. It's actually not that good right now for Japanese. And today, I guess I'll tell you a little bit about a story when I was younger and the first time I ever saw a dwarf, because my family friend, whoa, this is scary, just so happened to be a dwarf. So we would see them all the time. And when I was like 8 years old, 9 years old, I'll be honest, I was a little bit... We don't find a dwarf. Are they pretty much just like 3 foot or something? Like, why are they called dwarves? How short is dwarves? Timid and afraid of them. And going to a place like this could either have a good impact on children, because most of the people here brought their children, to realize that these little people aren't necessarily all that bad. But if the only time you ever saw a dwarf was in a contained area like this as a child and you're an impressionable 6-year-old, I could see why some people would think it doesn't really get... Where would I go, honestly? That's a very tough question. Where would I start? I would say the South. What's he talking about? He's going to a village full of dwarf people in China. Yeah. To say to their face is a whole different story, though.
I would start south, maybe Shenzhen. Oh, I think he's at a rural. He's at a rural area. It's like a tribe. That's why. Give the best first impression. But look at this, a massive airplane or big airplane. And what's funny, in Chinese, tones matter. For example, this would be 大飞机, but not 大飞机, because one means big airplane, the other means something else. Yeah, start with south. I was gonna say this. I would start at the south. Zhejiang. Oh, you want to go to the Stairway of Heaven? Stairway of Heaven is insane. Okay. Oh, okay. Now I get it. Okay, these guys are legit dwarves. It's a dance party now. Yeah. And I feel like I was more of an alien than everybody else here. It was different. I mean, it's not what I expected it to be. It was better than I thought it would be, to be honest, because all the dwarfs that I saw seemed really happy, and to have a whole community of people like you that you could look back in the mirror on and see a reflection of yourself in, especially when there's not many people like you, it probably feels very comforting. And then to have this sense of like fulfillment, right? It's not like they're just getting paid to do nothing. They're putting on a show and entertaining people, and it's not really in a demeaning way. Anyway, there's a lot more I want to show you in Kunming, so let's go. Oh shoot, Kunming. I only heard that phrase once. Kunming. It's legit right here, located in Yunnan, right above Laos and on the right of Myanmar. City's insane though. Oh yeah, I forgot that Vietnam is right below China. It's a goat traffic jam. The stone forest. Look at where we are right now. It looks like a Disney set. I've never seen anything quite like this. Just massive rocks emerging out of the ground, almost as if they're trees. Whoa. And I've been to Utah before. We have Moab, which is a state in America. And there's rocks that are similar like this, but you're in the middle of a massive desert. Whereas this one, look at this, lush greenery everywhere, trees, plants. It's not barren and just random rock formation. There's like an ecosystem here. Let's go inside. And it's real, obviously, but still. This is a lot more impressive than I thought it would be. I knew it was really famous for a reason, I guess, but when you're actually here and it hits you that this is just something that the world... Would you guys watch me if I were to actually travel and then just live stream my travels? Bear didn't care this Winnie the Pooh. Sadly, China bans that. It's because it's a bear. Somehow was able to form naturally. I can't even see the bottom down that way. I feel very lucky to be born in the time when I was, where I could just hop on a giant tube and pretty much go through space at what? A couple miles high, several kilometers high, at 700 miles an hour. Wow. To a place that's 20 hours away by 700 miles an hour. That's insane, dude.
Now here I am, just walking around in a place where if I was born 100 years ago, would have never been able to come here. Look at this. The next Mr. Beast video, I played hide and go seek in the world's largest rock maze. I don't know, it goes on forever. I've been walking for 40 minutes. Yep, there's a legit Chinese in Mandarin Court posted an interesting topic. I actually want to listen to this a little bit. Should Chinese men date Western women? This should be an interesting one, honestly. 你觉得现在中国人跟外国人就是谈恋爱跟结婚的多不多呀？我觉得还挺多的。我家楼下就是一家外国人，对，然后他的老婆就是中国人。我在网上看到很多，但是现实中没有接触过。谈恋爱的多，但是结婚的不多。为什么呢？就是人这个生理需求这方面啊。They quite like the U.S. Yeah, I heard. Yeah, I guess U.S. is better in some cases for sure. Yeah, they moved a bit now. Said how bad the economy is. Hard to find jobs. 亚洲跟亚洲人这个结合，这种跨国的，它就很和谐。如果说亚洲跟美洲或者是欧洲或者是北美洲这些国家，它就不会和谐，因为这个我身边也有这种例子啊。身边是男性朋友还是女性朋友？身边是男性，娶了一个欧洲的，对，这个瑞士的。哦，有什么不和谐的呢？就是性生活不和谐嘛，男的不行，满足不了。我姐姐就是。Overall, I'm guessing yes, but the individuals who live there will say differently. I think talk about just the overall, like the country is technically is better than the U.S. Technology, life, population, blah blah, etc. I'm thinking about because they're so successful that it's actually pretty hard to survive because it's too, if it's too successful, it's hard to survive anywhere in that area. 是找个外国人结婚。姐夫是哪里人？德国的。哦，那他们俩在一起相处，你有没有发现什么，就是文化差异之类的？其实挺大的。外国人他比较自我一点，他多是考虑自己的一些自由和感受吧。像我姐夫他其实对他孩子管的还可以，但是对其他他们的工作呀或者家庭啊，考虑还是比较少的，多数是我姐姐在考虑，她平常也是搞点自己的爱好之类的。那你觉得跟外国人交往的中国人大部分是男生还是女生？我觉得应该是女生吧，因为我自己也有在看一些抖音上面的那种中外的情侣、中外的夫妻之类的。我觉得女生偏多吧。中国的女生多一点吧。那你觉得为什么相对来说 You will build a clone? Okay. Ciao. Wow, okay. People claim that Chinese military developed some type of suit that you can wear to make yourself invisible. Like stealth? Have mastered you. Yeah. Oh god, Vietnam's economy is going to crash because everyone wants to Vietnam more and more, which is interesting, especially foreigners. Like they can be Chinese teachers. That's definitely a big thing, I'm sure. 中国男生跟外国女生交往的少一点呢？如果说有的话，也只是那前期的那一种就是心里边那个小九九嘛，那个萌芽嘛。有想法。对，但是有想法实操的话就不行了。不敢上前搭讪。敢，河南人最敢，河南人胆儿最大，什么都敢。偷井盖都敢，什么不敢。但是就是说那个实质性的这个人的这个生理的这个问题，就是这个满足不了人的这个基本的这个生理构造，它不匹配，它不是一个层面进化出来的这个东西。那你亚洲人平均就是8到11厘米嘛，你欧洲的是11到17厘米，那就不一样嘛。这只是说的长度，也没说这个宽度。如果说宽度的话，
欧洲的这个宽度是亚洲的1倍嘛。啊，你研究的还挺透彻。这个有了解，有了解啊。你觉得中国男生敢于去追求外国女生吗？敢啊，什么都敢。你有没有过这种机会？有，俄罗斯。追求过吗？ I just realized that China, they really do. All the guys recently do pursue Russian women because Russia is right next door. 有实操。有谈过恋爱？有实质性关系。啊。觉得他们跟中国女孩有什么不一样呢？跟中国女孩有什么不一样？什么都能说是吧？什么都能说。就是感觉发生关系的时候，他们的特别大，没什么感觉啊。完了，亚洲的这一块的话，就有这种贴合感，这是性方面的。完了就是欧洲大妈嘛，结婚之前那个身材是一个样，结婚之后有过这个孩子之后，身材又是一个样，啊，也融洽不到一起，啊。那你个人是更喜欢外国女生还是中国女生？我个人更喜欢20岁以下的小姑娘，啊，全球都可以，但是20岁以上不喜欢。在男生固有印象里，女生应该都是比较文静，行为比较保守，不会说像是西方女生，大街上列、开放的随处可见，所以可能中美差异吧，可能才会导致这样的情况。但是反过来就是女生可以接受，感觉是我们现在社会上女生的包容性、开放性都比较高，包容度都高一点，所以我觉得可能跟这个有关。然后男生呢？男生，我的妈呀，我。See American Angel. I gotta get back to work as well. Huh? Oh. That's interesting. They do have like. Oh, right, that makes sense. I heard like everyone from the south is like super pretty though. I would honestly start at the south. So I probably would, if there's a flight to go to Shenzhen directly, I would go to Shenzhen. And then probably just work my way to the right side. Shenzhen, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Hangzhou, Shanghai. And then go left from here. I don't know Suzhou though, but because Chongqing is definitely over here somewhere, right here in the middle. I will do Chongqing like last. So if I did like a 2 week, if I did 2 weeks of vacation, I would just do like 2 days, 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 and then I guess that's about it. Not that long. That makes sense. 変わるわけない。いや、そうなんですよ。この一人が言っても変わんないから意味ないなと思って。どっちかっていうとなんかこれから救いたいみたいな感じです。僕みたいな。そうなんですよ。そうなんですよ。この一人が言っても変わんないから意味ないなと思って。どっちかっていうとなんかこれから救いたいみたいな感じです。僕みたいな。コンポ救いたいみたいな。コンポ救いたい。コンポ救うってコンポ救いたい。コンポ救うってむずい。だから今しか成功するしかない。いやもうなんか無理なコンポ救いたい。コンポ救うってむずい。だから今しか成功するしかない。いやもうなんか無理なんですよ。いや。だからってことは収入を増やしたいみたいなのに繋がってくる。収入を増やし
いやいやいやいや。だからってことは、収入を増やしたいみたいなのに繋がってくる。収入を増やしてやれる幅を広げたいっていうのは。やれる幅繋がってくる。収入を増やしてやれる幅を広げたいっていうのは。やれる幅っていうのは、その、タレントとして。幅広いコンテンツをお届けしたいです。学歴以外もってことですか？学歴以外も。なるほどね。どうすればいいですかね。いやー、確かにな。むずいっすね。終わりか。ダメなんだ俺やっぱり。出せばよくなるけど、出したいもあれば出せばよくなるけど、出したいもあれば出せばいいんじゃないかって思いますけど。ああ、あ、それが思いつかないってこと？思いつくんですけど、たまにそのメタ認知な自分も、思いつくんですけど、たまにそのメタ認知な自分もいて、痛くねって思っちゃう自分もやっぱり。ああ、そうなんや。いや、それはそこはちょっと振り切ろう。いや、そうですよ。あ、そうなんや。いや、それはそこはちょっと振り切ろう。いや、そうですよね。痛さに振り切ろう。逆にかっこいいから、それは。そう。結婚もしたし、なんか、結婚もしたし、なんか、ライフステージ変わってますもんね。そうなんですよね。悩んでるんですね。なんか違う衝動以外。そうなんですよね。悩んでるんですね。なんか違う衝動以外。なんか違う衝動以外やりたいとか、なんかガラッと変えたいとかあるんですか？ガラッと変えてっていうか、まあその、ガラッと変えてっていうか、まあその、それで言うと、まあ最近はその、まあビジネス。ビジネスにはちょっと興味を出し始めて、なんかやろうかなと。あら。ビジネスにはちょっと興味を出し始めて、なんかやろうかなと。あら。なんか今まで発狂してたのに。発狂してたのに。あら。なんか今まで発狂してたのに。発狂してたのに。急にビジネスをやろうかな。できるんですか？できるかわかんないですけど、もうやるしかない。やるしかないって感じです。確かになんか、でも、さすがにでも、過去から実績でも、さすがにでも、過去から実績が積み上がってるんで、中途的な感じで誘われるんじゃないですか。まあ多分。でも、さすがにでも、過去から実績が積み上がってるんで、中途的な感じで誘われるんじゃないですか。まあ多分、今人手不足だし、まあ何かしら職はあるかなっていうふうに思うんで。あるでしょ？まあ大丈夫かな。でも正直、これあんまり言ったことないですけど、僕、めっちゃ人に誘われるんですよ。どこまで言っていいか知らんけど、なんかまあ、メディア系の人に会ったら、大体誘われるんですよ。僕、マジで一回も誘われたことないですよ。メディア系の人だったのに。何が違うんですかね、これ。しかも、気候しかやってないんで。何が違うんですかね、これ。しかも、気候しかやってないんで。でも大事っす。いや。EYM と仕事してるじゃないですか。何年ぐらいやってます ?3 年ぐらい。いや、でかいでしょ、普通に。いや、だいぶ多めに見てもらってますね。EYM さんも。まあ、それは多分言わなくてよくて。やってましたって言ったら、まあ、実績じゃないですか。できるやつみたいになるじゃないですか。まあそうですね。ギリギリ。だからまあそうですね。ギリギリ。だからまあそういうの生かしていくしかないですもんね。いけそうですけど、僕が誘われる理由って、まあ、めっちゃわかりやすく言うと、内定チャンネルの裏方全部一人でやるんですよ。そういうのがあればいいんじゃないですか。ないなないな足早いぐらいしかないっすね。強み足早い。足だけはマジで僕、強み足早い。足だけはマジで僕、持久走めっちゃ、強み足早い。足だけはマジで僕、持久走めっちゃ早いんで、あ、そんなにガチ早い。아니, 나 이번에 소개팅하고 왔거든? 근데 예쁘다고 나 이번에 소개팅하고 왔거든? 근데 예쁘다고 안 온다? 야, 뭐 그럴 수도 있지. 내가 30대가 돼서 그런가? 그럴 수도 있지. 내가 30대가 돼서 그런가? 야, 30대도 연애 다 해. 소개를 더 받아. 30대도 연애 다 해. 소개를 더 받아봐. 야, 나 이번 달만 7번 받았어. 나 내일도 소개팅. 나 이번 달만 7번 받았어. 나 내일도 소개팅이야. 7번을 받았다고? 7번을 받았다고? 어. 근데 한 명도 연락이 안 왔어? 안 왔어. 근데 한 명도 연락이 안 왔어? 안 왔어. 야, 나 정도면 예쁘지 않냐? 아, 예쁘지. 근데 그건 20대 애들한테나 먹히는 거지. 30대는 달라. 애들한테나 먹히는 거지. 30대는 달라. 30대는 얼굴 안 봐? 아, 얼굴 보지. 근데 디테일이 다르. 30대는 얼굴 안 봐? 아, 얼굴 보지. 근데 디테일이 다르지. 어떻게 다른데? 남자에 대해 더 깊이 알고 너한테 흥미를 가질 수 있게 해야지. 남자에 대해 더 깊이 알고 너한테 흥미를 가질 수 있게 해야지. 그러니까 그거 어떻게? 남자에 대해 더 깊이 알고 너한테 흥미를 가질 수 있게 해야지. 그러니까 그거 어떻게 해? 자, 남자가 너한테 이렇게 질문을 할 거야. 그러니까 그거 어떻게 해? 자, 남자가 너한테 이렇게 질문을 할 거야. 취미가 어떻게 되세요? 그럼 넌 어떻게 대답할 거야? 그냥 뭐 여행이나 카페 가기? 아니면 이건 좀 양심 없긴 한데 그냥 뭐 여행이나 카페 가기? 아니면 이건 좀 양심 없긴 한데 독서? 아, 그렇게 하니까 안 되지. 내가 소개팅 필승법 알려줄게. 그렇게 하니까 안 되지. 내가 소개팅 필승법 알려줄게. 내가 시키는 대로만 해. 어떻게? 남자가 취미를 물어보면 이렇게 말하는 거야. 아, 저 게임 좋아해요. 게임이요? 네. 어떤 게임 좋아하세요? 롤이라고 해. 나 롤 모르는데? 아니 그냥 시키는 대로 해. 나 롤 모르는데? 아니 그냥 시키는 대로 해. 저 롤이요. 아 진짜요?
그 라인은 주로 어디가 치시는데요? 탑이라고 해. 탑이요. 탑이요? 네. 아니 보통 여성분들은 서포터를 주로 가시거든요. 근데 탑을 가시네요. 근데 탑을 가시네요. 아, 근데 탑은 조금 어렵지 않으세요? 다른 라인들이 터질 수도 있고. 자꾸 나한테 자세히 물어보면 어떡해. 나 모른단 말이야. 괜찮아. 자꾸 나한테 자세히 물어보면 어떡해. 나 모른단 말이야. 괜찮아. 몰라도 돼. 이것만 외워. 미드나 바텀이 터지는 건 제 할 바. 괜찮아. 몰라도 돼. 이것만 외워. 미드나 바텀이 터지는 건 제 할 바가 아니에요. 전 탑만 이기면 돼요. 아니에요. 전 탑만 이기면 돼요. 아니 미치겠네. 아 죄송해요. 진정한 탑신병 아니 저기 탑 유. 아니 미치겠네. 아 죄송해요. 진정한 탑신병 아니 저기 탑 유저시구나. 네, 그렇죠. 진짜 매력이 상당하세요 정말. 감사합니다. 진짜 매력이 상당하세요 정말. 감사합니다. 혹시 다른 취미는 없으세요? 여기서 또 다른 취미를 물어볼 수가 있어. 그럴 때는 혹시 다른 취미는 없으세요? 여기서 또 다른 취미를 물어볼 수가 있어. 그럴 때는 축구를 좋아한다고 해. 저 축구 좋아해요. 축구요? 네. 어떤 팀 좋아하시는데요? 뭐라고 할까? 잘하는 팀 하나만 알려줘. 저 웨스트햄이요. 웨스트햄이요? 네. 선수는 누구 좋아하시는데요? 손흥민 좋아한다고 하는데? 아다마 트라우레. 아다마 트라우레요? 네. 엄청 간단하고 폭발적인 스피드. 아다마 트라우레요? 네. 엄청 간단하고 폭발적인 스피드에 반했어요. 차두리 같은 스타일. 진짜. 보통 여성분들이 호날두나 메시 이 정도에서 진짜. 보통 여성분들이 호날두나 메시 이 정도에서 그치는데 진짜 찐이시네요. 네, 그렇죠. 진짜 매력이 상당하시구나. 정말. 감사합니다. 진짜 매력이 상당하시고. 감사합니다. 회원님 여기 2차 바로 가실까요? 제가 근처에 좋은 카페 하나 알거든요. 네, 좋아요. 그러면 여기는 제가 계산할게요. 라고 말을 하면 마지막 필살기를 날려. 여긴 아까 제가 계산했어요. 가요. 말을 하면 마지막 필살기를 날려. 여긴 아까 제가 계산했어요. 가요. 여보, 같이 가요. 갑자기 거기 할까? 저번 주에도 했잖아. 그러니까 응? 나 또 하고 싶어. 장갑도 다 썼고. 그냥 안에다 해. 아니. 그냥 안에. 장갑도 다 썼고. 그냥 안에다 해. 완전 날려? 그건 아닌데. 설마. 나 아이 가고 싶어. 뭐? 내가 지금 32인데 더 늦으면 좀 안 좋지 않을까? 노사. 내가 지금 32인데 더 늦으면 좀 안 좋지 않을까? 노사는 30. 노사는 35부터라니까. 노사는 35부터라니까 3년은 괜찮지 않을까? 원래 아이는 오빠가 더 갖고 싶어 했잖아. 생각 바뀌었어? 나 퇴직하고 아직 새 직장도 못 구했고. 그래서 6개월 동안 30군데는 넣었는데 안 됐으면 포기하는 게. 아니 그래도 애는 6개월 동안 30군데는 넣었는데 안 됐으면 포기하는 게. 아니 그래도 애는 새 직장 들어가면 우리 그냥 가게 차리자. 무슨 가게? 오빠 요리 진짜 잘하니까 조그맣게 요리 주점 같은 거 하는 거야. 그러다 입소문 나면 흑백 요리사에 나가고 닉네임은 요리 고릴라 어때? 줄여서 요골. 가게 차리려면 가게 차리려면 돈도 필요하고. 오빠 퇴직금 있잖아. 부족하면 내가 보태줄게. 맞다. 돈 얘기 나오면 그게 돈 얘기 나오면 안 되는데. 그게 설마 오빠 퇴직금 어디다 쓴 거 아니지? 다혜는 눈치가 굉장히 빠르다. 피해갈 수 있을까? 나는 그냥 먹겠다. 거예요. 그래서 엄마 나는 마요네즈 주지 마라. 나는 그냥 먹겠다. 거예요. 그래서 엄마 나는 마요네즈 주지 마라. 나는 그냥 먹겠다. 이랬던 기억도 있습니다. 브로콜리에도 마요네즈를 찍어 먹을
기억도 있습니다. 브로콜리에도 마요네즈를 찍어 먹을 정도면 매운 거는 별로 안 드셨을 것 같은데. 매운 거를 정도면 매운 Hey, American Angel. 정도면 매운 거는 별로 안 드셨을 것 같은데. 매운 거를 아빠가 진짜 못 드시고 일단 아빠가 매운 걸 진짜 드시고 일단 아빠가 매운 걸 진짜 못 드시고 저희 가족을 생각하면 어릴 때는 제가 더 잘 먹었는데 나중에는 언니가 매운 걸 엄청 좋아하게 됐었고 때는 제가 더 잘 먹었는데 나중에는 언니가 매운 걸 엄청 좋아하게 됐었고요. 네, 가족 단위로는 아무래도 뭘 먹을 때는 아빠가 잘 못 드셨고요. 네, 가족 단위로는 아무래도 뭘 먹을 때는 아빠가 잘 못 드시니까 많이 먹지 않았던 것 같고요. 네. 지금 잘 드세요? 매운 거. 지금 잘 드세요? 매운 거. 그러니까 지금도 뭔가 다른 한국인 분들에 비해서는 또 한국인 제가 볼 때 여성들이 또 매운 걸 굉장히 선호하시잖아요. 근데 저는 저는 그렇진 않은 것 같아요. 네, 저는 너무 아프고요. 저는 그 어릴 때 청양고추를 잘못 먹어서 너무 힘들었던 기억이 몇 번 있어요. 풋고추라고 해서 먹었는데 막 너무 맵고 그래서 진짜 외구이집이었나? 가족끼리 막 갔는데 거기서 고추를 하나 잘못 먹어가지고 진짜 떼굴떼굴 굴러서 물만 먹고서 나왔던 기억이 있거든요. 그래서 저는 사실 그렇게 썩 즐기는 편은 아닌 것 같아요. 네, 가끔씩 땡길 때는 있는데 막 마라탕을 먹을 때도 있거든요. 매운맛으로는 안 먹고 보통 1, 2단계? 그 정도인 것 같아요. 그 혼혈 입장에서 보는 한국의 문제점이나 이슈 어떤 게 제일 지금 그 혼혈 입장에서 보는 한국 그 혼혈 입장에서 보는 한국의 문제점이나 이슈 어떤 게 제일 지금 사회 문제 같은지 이런 걸 좀 들어보고 싶습니다. 개인적으로. 그 사실 제가 안 그래도 최근에 그 KBS에서 우리말 겨루기라는 되게 오래된 프로그램이 있는 거 아시나요? 네네네. 거기에서 다문화 특집을 했어요. 그래서 제가 거기에 출연하기도 했고, 거기서 다문화 특집이다 보니까 한국에 있는 정말 다양한 그 국적을 가진 친구들, 혼혈인 친구들이 많았고요. 네, 그 친구들에 모여가지고 이제 예심도 치르고 그래서 거기서 선발된 사람들이 방송도 했단 말이죠. 저도 거기에 참여를 하게 됐었는데 그러면서 느끼는 거는 아직까지도 이런 생각보다 정말 저 같은 경우에 일본이랑 한국이어가지고 이런 그 역사적인 문제好溫柔嘅一面咁樣。總之呢一面係要你專屬嘅，咁就冧啦，係啦，咁就冧啦。我哋講話直白啊嘛，你又點樣去睇到一個男仔佢究竟講嘢直定係其實還是喺度追緊你嘅時候，就好多嗰啲甜言蜜語，你知嗰啲假，㗎嘛。我諗時間一定會證明到，因為我覺得就算可能初認識嘅時候，未真係好了解啦。咁但係我覺得一齊耐咗或者認識耐咗，其實個真面目都會慢慢，我覺得唔會隱瞞到好多年。所以我覺得唔會隱瞞到好多年。所以我覺得2年計啊，咁都俾人呃咗一段時間嘅喎。即係唔會2年計啊，咁都俾人呃咗一段時間。即係唔會隱瞞到好耐咯。所以我覺得嗰種每一個人嘅直接同埋坦白，其實時間。所以我覺得嗰種每一個人嘅直接同埋坦白，其實時間就會證明一切。喂，咁但係一段關係當中，我當然明白啦。喺理論上嚟講，唉，唔好隱瞞，有咩直白啲講，大家要坦誠相處。呢啲我識講嘅。但係咪真係 work 咧？你覺得？係咪雙方會可以磨合調節咧？即係可能大家會係咪雙方會可以磨合調節咧？即係可能大家會知道大家嗰個
底線係乜嘢。即係可能有啲説話其實係即係 even 你好嬲或者你好不滿嘅時候，你都唔應該去係即係 even 你好嬲或者你好不滿嘅時候，你都唔應該去講嘅。我係唔中意人哋用粗鬧我嘅 ，let's say 咁樣。我係唔中意人哋用粗鬧我嘅 let's say 咁樣，咁我就覺得呢份好嬲都好啦，你都唔可以咁我就覺得呢份好嬲都好啦，你都唔可以用粗口鬧我咁樣。有啲人中意講道理噶嘛，即係有啲理性討論。你係咪道理王嚟㗎？我覺得我唔係喎，因為我如果譬如我同屋企人有爭執，或者我同朋友爭執，我覺得我唔如果譬如我同屋企人有爭執，或者我同朋友爭執咧，我唔知我覺得我呢個處理手法唔係咁好，但係我偏向有少少懶處。O K， 即係我會首先逃避咗先穩陣嘅。O K， 即係我會首先逃避咗先穩陣嘅，或者一個我覺得少少唔理智嘅狀態啦。我覺得我唔想同你討論住，係啦，我想自己冷靜咗，自己消化咗，然後係啦，我想自己冷靜咗，自己消化咗，然後自己分析咗，可能我先再同你去傾。頭先你就話到即係嗰啲貼心啊、窩心嘢啊，好加分㗎嘛。我今日準備一啲嘢俾你嘅。嚇親係嘛？開始嚇親係嘛？我知道今日咧 Candy 係做完咗電台訪問啦，然之後過嚟同我拍片嘅。咁中間我都唔知佢有冇時間食嘢。作為一個細心嘅男人咧，係應該去買定埋嘢食俾佢，係應該去買定埋嘢食俾佢嘅。我想啲叉燒點買啊？幾個人啫？其實兩三個。幾個人啫？其實兩三個咋？有冇瘦叉？瘦叉有啊有。有冇瘦叉？有冇瘦叉？瘦叉有啊有啊。哦好啊，咁要份瘦叉，多唔多人就買瘦叉食嘅？多唔多人就買瘦叉食嘅？超級多添啊！超級多添啊！但係唔係連肥會好食啲咩？但係唔係連肥會好食啲咩？後生仔都係中意食瘦叉，肥可能我一健康大又想食，好多都會揀瘦叉。OK， 呢一個咧瘦叉未打開你知瘦㗎嘞喎，呢個係。咦係喎！我專登今日驚你冇時間食嘢啊！係啊，今日真係冇乜點。係啊，係。我係好近呢個籃球場，因為我記得我好近呢個籃球場，因為我記得我嗰陣拍籃球節目咧。因為我記得我嗰陣拍籃球節目咧，我每一日嘅 thank you， 我每一日嘅 lunch 咧都係瘦叉咯。你睇呢個夠唔夠瘦先？呢個真係我先，呢個真係我唔知夠唔夠瘦啊！夠啊，好正啊 ！OK， 整件先。呢個我哋呢隻諗咗好耐，你知唔知啊？我又聽到話瘦叉開始食噶啦喎，食咯，係買俾你食噶啦。突然間 Foodie 上身係嘛？可唔可以點評下咁樣啊嘛？夠瘦。我諗咗好耐，點會食瘦叉㗎？你身邊啲人有冇 challenge 過你㗎？我係天生好中意食柴嘅肉咯，即係雞胸我係好中意嘅。我記得重口味喎，師傅。然後煲湯，即係雞胸，我係天生好中意食柴嘅肉咯，即係雞胸我係好中意嘅。我記得重口味喎，師傅。然後煲，我記得重口味喎，師傅。然後煲湯嗰啲豬展，我係煲湯嗰啲豬展。我係會幫屋企清晒，即係屋企全部都熱氣咁樣啦，然後收叉。嚇！即係你唔關完全身材管理，唔關入咗行市，你自細都食手叉。你唔關入咗行市，你自細都食手叉。係啊，我覺得係有少少家庭影響嘅，因為我細個咧，我媽咪好中意食雞胸㗎。自細就教咗你蟹嘅肉先至係靚嘅，所以我就自細開始就會跟我媽咪一齊食雞胸，然後可能慢慢就習慣咗呢一個口感質感。頭先我哋講話運動員嗰個精神，某程度上係咪代表住 Candy 嘅抗壓能力都高嘅咧？其實我又覺得我抗壓能力唔算特別高。Where did that come from? Eat a bug? I don't know about why. I only know he wants to eat a bug. Maybe survival reasons, sure. 其實我又覺得我抗壓能力唔算特別高，因為啱啱出道嗰陣可能真係未習慣啦，咁所以好多無論所有 comment 其實俾自己接收咗之後都會放大咗好多嘅。咁但係到而家我會識得去篩選咯，即係可能有一啲comment 係擺到明，無論你點樣都會話你，擺到明無論你點樣都會話你嘅。咁其實我就覺得即係我身邊嘅朋友啊，都話其實我唔需要去 focus 喺嗰啲啦，因為我覺得唔中意你嘅人，無論點樣，你都會唔中意你。咁點解要將嗰啲 focus 去擺喺嗰啲人？ Oh, well, that's fine then, because they cook it. They talk about eating it from the wilderness, like wilderness. 點解要將嗰啲 focus 去擺喺嗰啲人度，而唔係擺喺一啲即係好支持你啊、好中意你嘅 fans 度咧？之前我聽過有個 artist 去分享，即係佢就係話，
佢有一次見到一個佢嘅真心 fans，係有少少心痛地同佢講：唉，我都唔知，唉，係有少少心痛地同佢講：唉，我都唔知點樣再留言俾你好啦，我都唔知點樣再留言俾你好啦，我留咗咁多次言俾你，你都冇覆我留咗咁多次言俾你，你都冇覆過我半句。你都冇覆過我半句，人哋個 haters 鬧你半句，你即刻覆咗佢，心都塌埋。我有時心都塌埋，我有時，但係呢個係好人性嘅嘢嚟㗎。好似人哋讚你啊，好似人哋讚你啊，企喺你嗰邊啊嘅時候咧，你會反而係好似少啲去觸動到你嘅神經。你會反而係好似少啲去觸動到你嘅神經。但係一同你企喺個對立位嘅時候咧，就會突然之間點解你要咁諗我咧？就會反而即刻會有個條件反射覆過去先會，反而即刻會有個條件反射覆過去先會。啊，係呢個我都認同嘅，但係我記得我印象深刻係前2年前，即係嗰一排我記得係嗰排比較 emo 啊，係我自己。咁然後咁啱嗰陣係我生日，咁然後咁啱嗰陣係我生日，然後即係 fans club 幫我搞咗一啲pop up store 啊，咁我就去咗咁樣啦。咁我就記得有個 fans 係好誠懇地佢捉住我啦，咁我就記得有個 fans 係好誠懇地佢捉住我隻手，然後無論你唔好理周圍啲人講啲咩，你要相信，無論你點樣，我都會支持你。你要對自己有信心，唔好理周圍啲人。你要對自己有信心，唔好理周圍啲人講啲咩，你要相信我哋一班 fans 係無論點樣都會喺你後面 back up 住你 support 住你。即係嗰一刻我係會，我嗰陣係啊有啊，我嗰陣哇望住佢好真誠嘅眼咁樣咧，我係真係哇我真係忍唔住咁樣啦。然後即係嗰陣我就會覺得其實好幸福咯，即係我會覺得作為一個藝人，其實一定會有好多唔同嘅批評啊，或者好多唔同嘅批評啊，或者負面嘅留言啦。但係我亦都要更加放大嘅位，唔係喺佢哋度，而係喺一班其實由我出道咁多年，一直都好支持住我嘅一班 fans。嗱，既然你開啟咗呢個直白啲講嘅模式咧，直白啲講係嗱，既然你開啟咗呢個直白啲講嘅模式咧，直白啲講，我有嘗試下直白啲講下，我有嘗試下直白啲講下，直白啲講某程度上就要戴翻頭盔，直白啲講某程度上就要戴翻頭盔，唔俾嬲嘅。最初大家認識 Candy 嘅時候，我當由造星起計啊，嗰陣時大家開始記得嘅嗰啲片段，就係紅綠燈，我自己講。若要重新相識，又冇話係一個傷口，我覺得係一個經歷咯。如果冇嗰一次嘅經歷，或者喺呢個造星嘅歷程裏面，唔會令我有咁大嘅鬥心去，因為我嗰陣係會希望自己嗰陣未知入到女團定入唔入到咁，咁所以我係希望自己希望喺造星前完之前啦，喺我嘅 journey 完之前係可以令到人哋覺得Candy 有進步喎，咁樣即係有呢一面嘅咁樣，咁所以係呢一個經歷係加強咗嘅鬥心嘅。我諗大家都所以係呢一個經歷係加強咗嘅鬥心嘅。我諗大家都會好記得個畫面咧，就係阿花姐個。我諗大家都會好記得個畫面咧，就係阿花姐個訓示啊嘛。係。就係阿花姐個訓示啊嘛。係。係啊。佢話好睇唔起一啲齋靠樣而入圍嘅人啊嘛。齋靠樣而入圍嘅人啊嘛。當其時當然你亦都好 tough 咁回應咗佢啦。你都睇。當其時當然你亦都好 tough 咁回應咗佢啦。你都睇唔起啦。我唔知點。你都睇唔起啦。我唔知啊，其實我真係唔知啊。即係可能打從心底裏面你自己都係呢一種人咯。係啊，但係而家諗翻咧，我就真係唔知點解我會咁樣講咯。我諗我真係嗰一刻真係好直白、好直接嘅內心嘅第一個諗法，然後直接輸出咗咯。係啊，所以其實我而家有時候諗翻，或者人哋提翻起呢件事，我係有啲尷尬咯，即係覺得點解會講到咁樣講嘢嘅咁樣？會唔會正因為咁，要呢幾年時間啦，一路去到而家出 solo 啦，都要用可能比其他人更大嘅力氣話俾人知道，我而家跟黃家直出歌，我唔係靠樣嘅 ，sorry 嘅。我覺得我唔會話比其他人更大，因為我覺得其實每一個無論 Collar 或者喺呢一個圈子裏面，其實我覺得每個人付出嘅
努力都係即係有苦自己知，其實係咯，所以我唔會話比較話我覺得我一定係比其他人付出得多㗎點樣，但係我會覺得係我其實最 care 係啲 fans 咯，因為咧有時我覺得我自己嘅表現咧，我驚佢哋俾人笑喎，我驚佢哋即係可能會我驚佢哋 Candy fans 啊，佢你咁或者點解會中意佢，所以我會希望我做得好嘅時候，啲 fans 會有感到自豪啦，但係同時間係，所以啲 fans 會有感到自豪啦，但係同時間係佢哋亦都唔會話受到一啲外界嘅質疑或者批，唔會話受到一啲外界嘅質疑或者你點解做個 fans 啊嘅感覺，或者批評你點解做個 fans 啊嘅感覺。我會覺得其實就算在觀眾角度，大家都樂於會見到，我會覺得其實就算在觀眾角度，大家都慢慢咁走過嚟嘅，即係成日都覺得冇一個故事冇一個角色，一開始我好幸福啊，幸福到最尾啦，咁樣就好，幸福到最尾啦，幸福到最尾啦，咁樣就好好睇嘅。可能就係一開始大家會覺得呢個女仔好似唔掂嘅噃，但係然之後佢慢慢努力一步一步，咁而家大家見住佢嘅進步，未必可能而家呢刻係最好嘅，未必可能而家呢刻係最好嘅，咁但係起碼你見住佢進步就。咁但係起碼你見住佢進步就，你咪期待嚟緊會唔會再好啲咯？係咯，唔止一首歌噶嘛，咪係咯，係咯，唔止一首歌，係咯，唔止一首歌噶嘛，咪係咯，幾多首啊今年？誰試幾多首啊今年？誰試劇透先？最少3首啦，誰試劇透先？最少3首啦 ，OK， 最少3首啦 ，OK， 寫包單先咯，最少3首，寫包單先咯，最少3首噶嘛，at least 聽住3首先啦，聽住黃嘉誠進步先啦。係咪自籃球開始就已經係慣咗呢個團體生活？我自己都幾已經係慣咗呢個團體生活。我自己都幾嚮往一個團隊嘅生活，即係我幾中意有一班隊友一齊為一個目標而奮鬥嘅嗰個感覺。其實我自己幾唔中意跑步嘅，因為我覺得其實我自己幾唔中意跑步嘅，因為我覺得跑步因為我覺得跑步好似得自己一個咁樣啦，就冇咗嗰種好似一班人一齊奮鬥一齊好熱血做一件事嘅感覺。咁所以我自己奮鬥一齊好熱血做一件事嘅感覺。咁所以我自己係都幾中意一啲團體嘅運動。講起話其中一個女仔咧就俾奶奶逼生仔，咁講起話其中一個女仔咧就俾奶奶逼生仔，咁我哋都即係講起話其中一個女仔咧就俾奶奶逼生仔，咁我哋都即係嗰啲有啲人係就嚟步入40歲，咁仲要係女，我哋都即係嗰啲有啲人係就嚟步入40歲，咁仲要係女性，你都知其實咁仲要係女性，你都知其實有一定嘅難度啦，係啊，咁跟住咧，咁我同台有好多嗰啲女性嘅好朋友都已經即刻起過咯，即刻問佢阿李莎，即刻問佢好多嗰啲女性嘅好朋友都已經即刻起過咯，即刻好多嗰啲女性嘅好朋友都已經即刻起過咯，即刻問佢阿李莎唔好，即係佢哋就即刻阿李莎唔好，即係佢哋就即刻會講話，即係佢哋就即刻會講話，即係會覺得好煩啊，或者咩啊，跟住你問我就話，跟住你問我就話，我一定會即刻同佢講話 ，OK。我會繼續努力，我係會覺得即係年長嘅嗰一輩咧，你改變唔到佢哋，同埋佢哋好中意咁樣嘅，即係永遠都係逼嗰幾樣嘢嘅啫嘛，係咪先？即係係啊，嚟嚟去去都係逼嗰幾樣嘢，未結婚就叫你結婚啦，嚟嚟去去都係逼你結婚就叫你結婚啦，結咗婚就叫你生一個，叫你生2個啦，要咁你改變唔到佢嘅思想噶嘛？咁你改變唔到佢嘅思想噶嘛？咁我改變到嘅就係我應對佢哋嘅方法，咁我改變到嘅就係我應對佢哋嘅方法。夜闌人靜 ，small talk，大家好，感謝阿丹喺度，理性嘅 season 老牛聲都係，理性嘅 season 老牛聲都係。理性嘅 season 老牛聲都喺度啦，今日都唔好咯，即係還可以啦。忍受埋，今日都唔好咯，即係還可以啦。忍受埋我嘅氣管，今日都唔好咯，即係還可以啦。忍受埋我嘅氣管咳啊，我會好翻嘅，好快。我想忍受埋我嘅氣管咳啊，我會好翻。忍受埋我嘅氣管咳啊，我會好翻嘅，好快。我想同大家傾一個話題，都係我覺得感性少少嘅。係嘅，呢個係算感性嘅。我覺得少少喎，因為我唔知大家有冇試過啦，身邊有啲朋友或者有啲人啦嚇，你係特別中意聽佢講嘢，你會覺得好啱聽。雖然其實佢講嘅嘢未必係大
你會覺得好啱聽，雖然其實佢講嘅嘢未必係去大道理啦，好特別，但係你就覺得就係想聽下佢講嘢。而有啲人咧，佢可能出發點係好嘅，但係偏偏咧你就係唔好想聽佢講嘢咧。身邊有冇呢啲人咧嚇？我覺得實有嘅，但係你覺得嗰個關鍵點在於咩？係咪就係我哋今日嘅 topic？你覺得在於個 EQ 情商？我覺得係嗰個人，即係好多時啦。譬如我哋兩個都屬於一個比較 talkative 嘅女仔啦，又或者我哋本身都中意講嘢，又或者係可能身邊有朋友都會中意同我哋 share 傾訴。其實某程度上又或者係可能身邊有朋友都會中意同我哋 share 傾訴。其實某程度上，因為我哋都係中咗啲特質咧，就係高情商對話。係啦。咁其實某程度上，因為我哋都係中咗啲特質咧，就係高情商對話。係。其實某程度上，因為我哋都係中咗啲特質咧，就係高情商對話。原來係有得練習嘅喎，即係我明白啦，有啲人嘅可能即係天生嘅表達能力啦，又或者係我明白啦，有啲人嘅可能即係天生嘅表達能力啦，又或者係總之就係開口及着你啦。其實呢啲或者係總之就係開口及着你啦。其實呢啲係有得練習，我哋可以逐一同大家拆解一下。係你問我，其實呢啲係有得練習，我哋可以逐一同大家拆解一下。其實呢啲係有得練習，我哋可以逐一同大家拆解一下。係你問我咧，我近期咧即係因為咧我都幾常俾人形容為高情商，即係話我 EQ 係為高情商，即係話我 EQ 好高，但我唔夠膽講，我係咪真係好識得高情商嘅説話技巧咧？我又唔係好，我唔夠膽講，我係咪真係好識得高情商嘅説話技巧咧？我又唔係好夠膽咁講，因為我都係一個即係幾自我意識嘅，即係我都係一個。即係幾自我意識嘅，即係有陣時諗到啲咩，好想講啲咩，其實我都會講嘅。我都係一個即係幾自，即係有陣時諗到啲咩，好想講啲咩，其實我都會講嘅。咁而你問我最近一次聽到人哋話喂你 EQ 都幾高係幾時？我想講就係幾日之前，係因為係啦，我就去飲，咁去飲啦，咁啊同成班，咁去飲啦，咁啊同成班中同一。咁去飲啦，咁啊同成班中同一台啦，咁我哋就又係即係咩都討論大家生活啊、日常咁啦。咁大家我哋就又係即係咩都討論大家生活啊、日常咁啦。咁大家都大部分有小朋友噶啦嘛，咁就講起話其中一個女仔咧就俾奶奶逼生仔，咁我哋都mà nếu mình đặt nó ở mình đặt nó ở một cái ưu tiên là không phải bắt buộc thì có thể là rất nhiều ngày mình không làm chuyện đó luôn. Mình đặt nó ở một cái ưu tiên là không phải bắt buộc thì có thể là rất nhiều ngày mình không làm chuyện đó luôn. Nên nếu mà nhắc ngày mình không làm chuyện đó luôn. Nên nếu mà nhắc mình chậm lại được thì em sẽ chậm lại ở những cái khúc đó. Em sẽ phải tạm biệt chồng mình đàng hoàng trước khi mà anh ấy đi làm. Hay là chơi với con mình. Em có một cái khoảng thời gian buổi chiều mỗi ngày đó là đón em bé về. Thì thường em vẫn là cái người trực tiếp đón em bé về và làm cái nhiệm vụ là chơi với em bé buổi chiều. Sẽ là người trực tiếp đón em bé về và làm cái nhiệm vụ là cái người trực tiếp đón em bé về và làm cái nhiệm vụ là chơi với em bé buổi chiều. Sẽ luôn có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ không ai gọi được em, không ai nhắn được em. Đó là cái khoảng thời gian mà em đưa bé đi dạo. Thì khi mà nhắn được em, đó là cái khoảng thời gian mà em nhắn được em, đó là cái khoảng thời gian mà em đưa bé đi dạo. Thì khi mà bé đi học về xong là hai mẹ con sẽ đi dạo. Bé con nó có thể là chơi xe chòi hoặc là thì khi mà bé đi học về xong là hai mẹ con sẽ đi dạo. Bé con nó có thể là chơi xe chòi hoặc là xe đạp hay cái gì đó, nhưng mà khoảng tầm là 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là đi dạo, ăn uống và tắm rửa, là trong khoảng thời gian đó là em lại tiếp tục. Tiếng đồng hồ là đi dạo, tiếng đồng hồ là đi dạo, ăn uống và tắm rửa, là trong khoảng thời gian đó là em lại tiếp tục thiền chăm con. Lại tiếp tục thiền chăm con. Lại tiếp tục thiền chăm con. Thiền rửa chén thiệt lâu nha, do thiền chăm con. Yeah. Là em sẽ thiền rửa chén thiệt lâu nha, do thiền chăm con. Yeah. Thiền rửa chén thiệt lâu nha, do thiền chăm con. Yeah. Là em nghĩ rằng là em sẽ chậm lại những cái phút giây đó, còn nhường lại những khúc nhanh cho công việc thì tốt. Dạ, hay quá. Còn nhường lại những khúc nhanh cho công việc.
Còn nhường lại những khúc nhanh cho công việc thì tốt. Hay quá. Còn Thanh? Thanh thì cũng phải chậm lại về những cái khoảnh khắc mà dành cho gia đình. Yeah. Bởi vì trước giờ mình là một người nghiện công việc. Yeah. Bởi vì trước giờ mình là một người nghiện công việc. Cho nên là mình luôn luôn đặt ưu tiên là công việc. Và ông xã mình cũng rất là thông cảm, bởi vì biết là mình đang trong những cái giai đoạn phải thông cảm, bởi vì biết là mình đang trong những cái giai đoạn phải thúc đẩy để mà có những cái bứt phá nhất định trong sự nghiệp, nên là thông cảm, bởi vì biết là mình đang trong những cái giai đoạn phải thúc đẩy để mà có những cái bứt phá nhất định trong sự nghiệp, nên là đôi khi những cái điều đó để mà có những cái bứt phá nhất định trong sự nghiệp, nên là đôi khi những cái điều đó nó lại khiến cho mình quên đi là mình cũng cần phải dành thời gian cho gia đình và những người yêu thương của mình. Thì ở thời điểm này Thanh nghĩ rằng là mình cũng phải chậm lại. Đó là những buổi chiều mà cả gia đình hẹn nhau đi Đó là những buổi chiều mà cả gia đình hẹn nhau đi bơi. Đó là những buổi chiều mà mình đã thống nhất với nhau là trong tuần sẽ có những ngày mình cùng đi công viên. Và một cái khoảnh khắc thứ hai mà Thanh chậm lại ở thời gian gần đây, đấy là me time. Thì có thể là mình tự học một cái gì đó, hoặc mình dành những phút giây để mình thực sự là không làm gì hết, chậm lại đúng nghĩa luôn đấy. Đó. Hoặc mình dành những phút giây để mình thực sự là không làm gì hết, chậm lại đúng nghĩa luôn đấy. Mình cho mọi cái suy nghĩ, mọi cái xoay vần trong ngày, những cái thứ nhanh nó lại đúng nghĩa luôn đấy. Mình cho mọi cái suy nghĩ, mọi cái xoay vần trong ngày, những cái thứ nhanh nó được phép lắng lại một chút xíu, để mà có những cái thứ nhanh nó được phép lắng lại một chút xíu, để mà có thể mình sẽ tự reflect, mình sẽ tự nhìn lại một ngày của mình, hoặc đôi khi chỉ là lắng lại thôi, cho cái tinh thần của mình được refresh hơn, được làm mới. Thì có thể là ngày hôm sau cái việc bắt đầu một ngày mới và trở lại cái guồng quay nhanh chậm. Ngày hôm sau cái việc bắt đầu một Hey James, better not be slacking off. You're fine. I'm fine, man. The only thing that's not slacking is the YouTube channel growing. Man, the views are and the likes of that video is insane, though. I don't even. Apparently, it's such a good video. Apparently. Ngày hôm sau cái việc bắt đầu một ngày mới và trở lại cái guồng quay nhanh chậm để mà cân bằng á, nó sẽ giúp cho mình tái tạo năng lượng tốt hơn. Thú vị quá. Hai bạn dành cho gia đình. Feels good, man. Feels good. Thú vị quá. Hai bạn dành cho gia đình. Dành. Alright, man. Get to work. Thú vị quá. Hai bạn dành cho gia đình. Dành thời gian cho những người yêu thương. Vậy thì thôi tôi xin phép được dành cho chính mình. Nếu như là Yên về công việc này, suy nghĩ về cái gì trong ngày chậm lại, thực ra mình cũng phải là Yên là một người sống rất vội vã nha. Mọi thứ lại cũng lúc nào cũng sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để làm được việc này việc kia. Nó nhanh đến mức là nhiều lúc mình bị rối loạn tập trung luôn á. Mình phải rối loạn tập trung luôn á. Mình phải cố gắng làm mọi thứ nhiều nhất có thể. Thì có một cái khoảnh khắc, thực ra cái này là Yên đã thực hành rồi trong những ngày gần đây, đó là thì có một cái khoảnh khắc, thực ra cái này là Yên đã thực hành rồi trong những ngày gần đây, đó là mình sẽ chậm lại trong lúc mình đi tắm. Mình sẽ cố gắng tắm thật chậm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái lúc mà mình thấy mình được thư giãn nhất, mình được giải nhiệt. Tức là đi ngoài đường thấy mình được thư giãn nhất, mình được giải nhiệt. Tức là đi ngoài đường mấy ngày nay nóng mà về nhà là người mình tỏa nhiệt luôn. Thì lúc đó là mình phải cần thời gian để mình nóng mà về nhà là người mình tỏa nhiệt luôn. Thì lúc đó là mình phải cần thời gian để mình cân bằng lại cái nhiệt độ của cơ thể của mình. Và thứ hai, những cái massage lúc mình gội đầu hay là lúc mình cọ cơ thể là mình sẽ cảm thấy mình rất là thư giãn, những cái massage lúc mình gội đầu hay là lúc mình cọ cơ thể là mình sẽ cảm thấy mình rất là thư giãn. Và có một cái nữa là mình nghe được tiếng nước chảy thì mình sẽ cảm thấy là mình ok, mình đang calm down lại sau một ngày mà mình quá là hối hả với tất cả những công việc thì đang cố lại sau một ngày mà mình quá là hối hả với tất cả những công việc thì đang cố gắng là tập tắm chậm lại, nhưng mà không biết có ngâm được lắm không. Như là spa tại gia vậy ha. Đó. Bây giờ thì thôi, nãy giờ mình nói rất là nhiều về chuyện nhanh chậm rồi. Thế thì để mà nói một cái lời nhắn gửi đến phiên bản nhanh nhẩu của chúng ta. Ở cả thời điểm hiện tại và trong quá khứ thì các bạn sẽ nói gì? Để em trước cho. Đó là em sẽ xúi. Để em trước cho. Đó là em sẽ xúi. Nhắm nhanh được nhiêu thì nhanh đi. Nhanh lên, nhanh dữ lên, nhanh chừng nào không hết sức nữa thì thôi. Dòng thứ mấy đứa mà đang nhanh nó chỉ kêu nó chậm lại nó không chậm. Em nghĩ là em sẽ nói cứ nhanh đi. Kêu nó chậm lại nó không chậm. Em nghĩ là em sẽ nói cứ nhanh đi. Nhanh hết sức có thể. Để khi mà bản thân mình thấy cần chậm lại thì lúc đó bắt đầu chậm lại. Yên hả? Yên.
Yên thì giống như câu chuyện hồi nãy Yên cũng rất tâm đắc với ý của Nhi kể về những cũng rất tâm đắc với ý của Nhi kể về những con người Huế. Thì Yên sẽ nghĩ rằng là chậm thì phải tin. Là một khi mình đã chậm thì mình phải thật sự tinh túy, mình phải thật sự là đạt đến cái đỉnh của công việc của mình đang làm, đạt đến cái đỉnh của công việc của mình đang làm. Thì mình hãy tập trung vào chiều sâu nhất có thể, hãy làm mọi thứ tốt nhất có thể trong khả năng và trong giới hạn của bản thân mình để mình đạt được tới cái độ đó. Còn nếu như mà đã chậm rồi mà còn không tin nữa thì thôi thì cũng không nên lắm. Rồi thì mình xin cút lại nhé. Dù nhanh hay dù chậm, và Thanh hy vọng rằng là rồi thì mình xin cút lại nhé. Dù nhanh hay dù chậm, và Thanh hy vọng rằng là ba đứa mình và kể cả những khán giả đang lắng nghe podcast này sẽ có thể cân bằng được theo nhịp độ của chính mình. Vì Thanh biết là mỗi chúng mình ai cũng sẽ có những cái tốc độ của riêng, và dù thế nào thì cũng yêu lấy những phút giây hiện tại. Ok, cảm ơn mọi người. Mystery Scenes AC. How's it going, man? Hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo. Bye bye. Những món quà nếu như chúng ta nhìn nó là những sự trao đổi thì nó sẽ là những bông lộc. Những món quà nếu như chúng ta nhìn nó là những sự trao đổi. Những món quà nếu như chúng ta nhìn nó là những sự trao đổi thì nó sẽ là những bông lộc không bao giờ kết thúc. Tại sao mình không có mua một cái Bông lộc không bao giờ kết thúc. Tại sao Bông lộc không bao giờ kết thúc. Tại sao mình không có mua một cái gì đấy nó thực tế hơn mà mình lại đi mua hoa? Mình mua hoa sao cứ được vài ngày có thể nó héo. Nó thực tế hơn mà mình lại đi mua hoa. Mình mua hoa sao cứ được vài ngày có thể nó héo, mình sót lắm. Năm lớp 10. Ngày có thể nó héo, mình sót lắm. Năm lớp Ngày có thể nó héo, mình sót lắm. Năm lớp 10. Một bó hoa lan nó to mà Thanh ôm không xuể luôn. Một bó hoa lan nó to mà Thanh ôm không xuể luôn. Bó hoa to nhất cuộc đời mình. Anh Nít không phải biết chuyện này. Xuể luôn. Bó hoa to nhất cuộc đời mình. Anh Nít không phải biết chuyện này. Khi mà đã trao một món quà thì là sự trao đi vô điều kiện. Không có một bữa trưa nào. Khi mà đã trao một món quà thì là sự trao đi vô điều kiện. Không có một bữa trưa nào miễn phí. Sẽ có xu hướng là có một bữa trưa nào miễn phí. Sẽ có xu hướng là tự tặng quà để thoát khỏi sự kỳ vọng. Không có một bữa trưa nào miễn phí. Sẽ có xu hướng là tự tặng quà để thoát khỏi sự kỳ vọng. What language do I frequently study the most? Cantonese at the moment. Sự kỳ vọng. Để khi mình tự mua, tự làm, tự tận hưởng thì mình sẽ không nhận kỳ vọng của bất kỳ ai. Có khi nào mà lòng tốt vô điều kiện nó đang là một cái thứ hàng hóa quá hiếm không? Ý nghĩa đó là Điều kiện nó đang là một cái thứ hàng hóa quá hiếm không? ý nghĩa đó là Điều kiện nó đang là một cái thứ hàng hóa. nghĩa đó là Quay trở lại với Tôi Và Podcast, nơi mà Thanh và Yên cùng ngồi xuống, cùng lắng nghe, chia sẻ những thì Yên tự hỏi bản thân mình rằng là bạn thích điều gì nhất? Thì có phải là từ nhỏ tới lớn Thanh có thích được tặng quà không? Có. Đúng rồi, tự nhiên mình nghĩ rằng là cái cảm giác mình vui nhất có lẽ là khi mà được tặng quà. Thì Thanh có nhớ là món quà mà Thanh cảm thấy ý nghĩa nhất và thích nhất khi Thanh được tặng. Thì Thanh có nhớ là món quà Happen to your profile picture? It glitches. It's this or the main, but it's the same. Do you find Spanish easy? Super. Really easy. Easiest word. thì Thanh có nhớ là món quà mà Thanh cảm thấy ý nghĩa nhất và thích nhất khi Thanh được tặng trong những ngày tháng trước không? Nói về chuyện tặng quà thì tự nhiên nó khiến cho mình nó tràn về những cái luồng ký ức. Thì tự nhiên nó khiến cho mình nó tràn về những cái luồng ký ức về việc mình được nhận quà, về việc mình tặng quà cho mọi người. Nó có rất là nhiều câu chuyện xoay quanh món quà. Và khi mà Yên chỉ cần nhắc đến cái chữ món quà thôi là mình đã tự giác mình mỉm cười rồi. Đúng rồi. Vì cái cảm xúc đấy nó khó diễn tả lắm, nhưng mà nó bình thường như mọi người hay nói là butterfly đúng không? Mình cảm thấy rung rinh lên. Đúng rồi. Đấy. Thì món quà mà Thanh cảm thấy rằng là Thanh thích nhất và nhớ nhất hiện tại là gì? Nhiều quá. Tại vì ở mỗi một độ tuổi nhất định á Yên, thì cái kỳ vọng, cái mong muốn nó lại khác nhau. Khi mà nhỏ á, món quà đơn giản là một bộ quần áo mới, hay là một món đồ chơi mà bạn đã ước ao từ lâu, Món đồ chơi đấy có thể cũng chỉ là những cái thứ mà nó rất là đơn giản, hay là một buổi chiều được bố mẹ mua cho một cái vé đi bơi, là mình đã cảm thấy thật là happy, thật là hạnh phúc rồi. Nhưng mà càng lớn thì cái nhu cầu của mình nó càng cao lên, cái mong muốn của mình nó càng lớn lên.
Cái giá trị vật chất của món quà nhiều khi cái giá trị mình nó càng cao lên, cái mong muốn của mình nó càng lớn lên. Cái giá trị vật chất của món quà nhiều khi nó lại tăng dần lên. Thì như Thanh nói, ở mỗi một thời điểm thì chúng ta sẽ có những cái kỳ vọng khác nhau về món quà mà mình muốn được nhận. Vọng khác nhau về món quà mà mình muốn được nhận. Nên là Thanh khó để nói là món quà nào mà khiến cho mình nhớ nhất và cảm xúc nhất á. Bởi vì ở thời điểm nào thì mình cũng sẽ có những cái cảm xúc nhất định dành cho món quà đó. Gần đây thì Thanh thấy một cái món quà mà Thanh rất là nhớ. Chắc là 2 món đi, chứ một thì không khó chọn quá. Have you lived in other countries before? Nope. I wish though. I wish. Only traveled to Vietnam and Taiwan with my language skills. Chắc là 2 món đi, chứ một thì không khó chọn quá. Ok. Ngày của mẹ thì hôm đó là cả gia đình cũng sinh hoạt như những ngày bình thường thôi và Thanh nghĩ cũng không có gì đặc biệt. Thì hôm đó là cả gia đình cũng sinh hoạt như những ngày bình thường thôi và Thanh nghĩ cũng không có gì đặc biệt. Buổi sáng hôm đấy thì khi mà thức dậy thì ông xã cũng nói là Happy Mother Day. Yeah. Tức là khi mà mình làm mẹ rồi thì mình mới hiểu được là làm mẹ là như thế nào và mình mới hiểu được là mẹ của mình đã dành những gì cho mình. Nhưng mà buổi chiều hôm đó thì Thanh thấy là ủa sao hôm nay ông xã đi làm về trễ thế? Ông làm gì mà cả nhà chờ cơm hoài chưa thấy về? Chắc ủ mưu. Ông làm gì mà cả nhà chờ cơm hoài chưa thấy về? Chắc ủ mưu vậy đó. Thì lúc sau về mới thấy anh ta là xách một bó hoa để dành cho mẹ của Thanh là bà ngoại và một bức tranh, một cái bức tranh mà chưa có vẽ với kèm một cái hộp màu kiểu dành cho trẻ em với kèm một cái hộp màu kiểu dành cho trẻ em màu mà không có độc á, có thể vẽ bằng tay á. Thì sau khi ăn cơm xong là ông bày ra cho bé Jojo là ịn các ngón tay với màu nó vầy trên cái bức tranh, cho bé Jojo là ịn các ngón tay với màu nó vầy trên cái bức tranh đó. Thì là món quà đầu tiên dành cho mẹ là một bức tranh mà Jojo tự tay vẽ. Thì món quà đầu tiên dành cho mẹ là một bức tranh mà Jojo tự tay vẽ. Thì nói chung là tự nhiên mình cảm thấy rất là xúc động. Món quà thứ hai á là Giáng sinh vừa rồi. Món quà thứ hai á là Giáng sinh vừa rồi thì Thanh và gia đình có về Mỹ thăm ông bà nội. Jojo thăm ông bà nội và mình nhận được rất là nhiều món quà. Lần đầu tiên mình nhận được nhiều quà như thế. Ông xã Thanh thì không có một cái món quà đặc biệt nào trong cái buổi sáng hôm đó. Nhưng mà chiều hôm đấy thì thấy ông gửi một cái email. Man kann das alles schaffen. Du, dass immer nur arbeiten und arbeiten, man kann das alles schaffen. Also Studenten haben immer weniger Zeit. Sie brauchen Zeit für Studium, auch für sich selbst und können also Studenten haben immer weniger Zeit. Sie brauchen Zeit für Studium, auch für sich selbst und können die Studenten das schaffen, das für sich selbst und können die Studenten das schaffen, das Arbeiten und sich selbst finanzieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich denke, es ist klar schwieriger, aber wenn man studieren will, dann muss man das auch irgendwie finanzieren. Man braucht nicht so Vollzeit arbeiten, aber vielleicht auch irgendwie finanzieren. Man braucht nicht so Vollzeit arbeiten, aber vielleicht zum Beispiel ein paar Tage oder über das Wochenende und mehr arbeiten als vielleicht zum Beispiel ein paar Tage oder über das Wochenende und mehr arbeiten als wenn man keine Prüfungen hat und dann, wenn die Prüfungen kommen, weniger arbeiten und über den Sommer kann man mehr arbeiten. Das arbeiten und über den Sommer kann man mehr arbeiten. Das finde ich eine gute Lösung. Ja, vielen Dank. Lösung. Ja, vielen Dank. Das war der Teil 1. In Teil 2 führen Sie nun Lösung. Ja, vielen Dank. Das war der Teil 1.
In Teil 2 führen Sie nun gemeinsam eine Diskussion. Es geht um die Frage, ob Studierende ihre Professoren offiziell beurteilen sollen. Erklären Sie, welchen Standpunkt Sie vertreten und warum offiziell beurteilen sollen. Erklären Sie, welchen Standpunkt Sie vertreten und warum. Gehen Sie dann auf die Argumente Ihres Gesprächspartners ein. Gehen Sie dann auf die Argumente Ihres Gesprächspartners ein. Am Ende sagen Sie uns dann bitte, ob Sie dafür oder dagegen sind. Am Ende sagen Sie uns dann bitte, ob Sie dafür oder dagegen sind. Bitte beginnen. Okay. Also wir müssen jetzt über das diskutieren. Okay. Also wir müssen jetzt über das diskutieren. Ich bin der Meinung, dass die Studenten sollen auf jeden Fall die Professoren beurteilen, bewerten, weil dann die Professoren haben mehr Motivation und die sind unter Druck, die Unterrichten besser zu machen. Mehr Motivation und die sind unter Druck, die Unterrichten besser zu machen und sich zu verbessern. So kriegen dann die Studenten bessere Unterrichten machen und sich zu verbessern. So kriegen dann die Studenten bessere Unterrichten und die lernen viel mehr. Was meinst du dazu? Ich bin also deiner Meinung. Was meinst du dazu? Ich bin also deiner Meinung. Meines Erachtens Lernkraft spielt eine große und bedeutende Rolle, also beim Lernprozess, weil diese Lernatmosphäre bedeutet viel für Studierende. Sie sollen begeistert und motiviert werden. Stimmt, ja. Studierende. Sie sollen begeistert und motiviert werden. Stimmt, ja. Ja, und alle haben Recht, etwas beurteilen und einschätzen. Mhm. Und die Studierenden haben auch dieses Recht, denke ich, weil warum Beispiel man studiert? Man studiert, weil man will also seine Zukunft aufbauen. Mhm. Und man benötigt eine gute Lernatmosphäre. Man benötigt eine gute Lernatmosphäre. Also können die Studierenden das machen. Das kann für die Professoren und die Studierenden Vorteile haben. Ja, also ich finde das, also zum Beispiel, ich kann aus meiner eigenen Erfahrungen sprechen. Ja, also ich finde das, also zum Beispiel, ich kann aus meiner eigenen Erfahrungen sprechen. Es war in Slowenien, war das lange Zeit, dass ich sprechen. Es war in Slowenien, war das lange Zeit, dass die Studenten die Professoren nicht beurteilt haben. Die Professoren nicht beurteilt haben. Dann wir hatten die gleiche Professoren, die eine Arbeitsstelle für 20 oder 30 Jahre hatten. Ja, die haben da gearbeitet. Für 20 oder 30 Jahre hatten. Ja, die haben da gearbeitet, weil die hatten keine Angst, weil die hatten keine Angst, um die Stelle zu verlieren, weil niemand hat die beurteilt und die hatten die gleiche Unterrichten gemacht für 20 Jahre. Hat nichts geändert. Das, denke ich, war ganz schlecht, also eigentlich für die Studenten. Für die Studenten. Und danach, als ich so im 3. Jahr war, dann, die haben dieses System zu uns gebracht, also dass wir bewerten, wie gut eigentlich die Professoren sind. Zu uns gebracht, also dass wir bewerten, wie gut eigentlich die Professoren sind. Und dann war echt ein Chaos, weil die Professoren hatten Angst. Aber für uns war viel, viel besser, weil die mussten Angst. Aber für uns. Do you know how to say Christmas tree in German? How do you say it? Angst. Aber für uns war viel, viel besser, weil die mussten die Professoren mussten mehr, wie sagt man das? Bemühen sich, oder? Ja, sich bemühen, sich bemühen, ja, danke. Sich bemühen.
habe das Bemühen Wort sich, oder? Ja, Sich bemühen, sich ja. bemühen, ja, danke. Sich bemühen, um die Unterrichten zu verbessern und mehr zum Studenten beizubringen. Also das war, wie war das in Aserbaidschan? Beurteilt man die Ja, die bei uns, Professoren, oder? nein, bei uns ist also das Ganze ist also das ganz anders. Wir also dürfen nicht unsere Professoren oder Lehrer Ehrlich? beurteilen. Ja, Tenderbomb. Okay. ja. Und aber die beurteilen, ja, Okay. ja. Und aber die Beurteilung finde ich, ja, du hast schon gesagt, die Beurteilung ist eine gute Möglichkeit. Diese hast schon gesagt, die Beurteilung ist eine gute Möglichkeit, diesen Lernprozess und Lernatmosphäre zu verbessern. Aber die Beurteilung, denke ich, hat manchmal auch Nachteile. Ja. Beispiel vielleicht vielleicht ein Student hat eine nicht so gute Gefühle gegenüber dem Professor. Vielleicht Beurteilung kann es nicht gegenüber dem Professor. Vielleicht Beurteilung kann nicht Wahrheit zeigen. Stimmt, ja. Und ja, kann nicht Wahrheit zeigen. Stimmt, ja. Und ja, und das ist auch Nachteil. Und denke ich auch anonym, dieser Prozess, dieser Prozess, Beurteilung, ich denke, soll, Muss anonym bleiben. Ich denke, soll, Muss sein, ja. anonym bleiben. Ja, herzlichen Dank. Wir sind am Ich denke, soll, Muss anonym bleiben. Ja, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Prüfung. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weitere Prüfung. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Auf Wiedersehen. Danke, danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zur ÖSD-Prüfung. B2. Mein Name ist Kim Mitterbacher, das ist meine Kollegin Heike Zier. Not gonna lie, German kind of sounds easy-ish. Okay. Yeah, it is. The only thing is gonna be hard. The only thing is gonna be hard is the speaking. That's it. Link, you're broken. Never mind. I'm trolling. I give up, man. Okay. Anyways. Turns. Oh no, it didn't lag. I have a second monitor, so I'm probably looking at something there real quick. Okay, I need to be at that angle. Whew. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun.
Well, quiet wink. I guess I'll get to watch this video. Every time I learn words, I have to have like some kind of distraction, brain rot. So here you have a wife for free in Vietnam. Don't judge me. The northern mountainous region of Vietnam is celebrated for its breathtaking mountain ranges, legendary tales, and the vibrant cultural tapestry of its ethnic minorities. A particularly unique cultural gem of this region is the Love Market, a traditional highland gathering that will undoubtedly add a special element to your visit. This area is home to various ethnic groups, each with their own unique traditions. For those who appreciate the pure charm of the Northern Highlands culture, the Love Market stands out as something truly special. Unlike typical markets here, you won't find conventional buying or selling. You can find the audio with text on YouTube. Okay, interesting. Thanks for the recommendation. Instead, it serves as a venue for young men and women to meet, share their feelings, and reflect on past romances. Sapa Love Market. First, let's explore the famous Sapa Love Market in Vietnam. Of all the love markets in the Northwest, the Sapa Love Market is the most renowned, with Sapa being a popular destination for travelers. Every Saturday evening, the Dao people organize this market in the town of Sapa. Its exact origins are unknown, but it's believed to be one of the oldest traditions in the area. Historically, villagers would gather here weekly on Saturdays. Since returning home through the forests was impractical as night fell, people stayed, socialized, and eventually, this became a tradition for young men and women to meet and court each other. The Sapa Love Market is much more than just a matchmaking event. It's a cultural celebration where locals participate in cultural exchanges, trade goods, and strengthen community ties. This tradition greatly enriches the cultural experience of visitors to Sapa. In the afternoon, you can witness Dao girls in their stunning traditional attire and boys dressed in indigo. As night descends, the air fills with the sounds of leaf flutes and mouth harps, and you can see young couples exchanging heartfelt tokens. Some might find love by the market's end, while others look forward to the next gathering. Alongside the unique culture of the highlands of Northwest Vietnam, there remains an ancient custom known as wife kidnapping. This practice is not only found among the Hmong people, but can also be observed in the Dao and Thai communities. Globally, this custom is still present in places such as Romania, Mexico, and notably in Central Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Azerbaijan. Interestingly, the honeymoon tradition in early 19th century England, where upper-class newlyweds would go on a trip, is thought to be a remnant of this custom. Back then, it involved the husband kidnapping the wife to avoid her family's retaliation, with the goal of getting her pregnant by the end of the month. You finish the A1 level like in 2 hours. I'm just going straight to B1, B2 content. A1's way too boring. It's okay. I'll check it out though. There might be some words there I can look for. All right. If you're new to this channel, Eagle Discovery warmly welcomes you. If you enjoyed this video, please hit the subscribe button and remember to turn on the notification bell to catch our upcoming content. In some parts of India, there's even a custom called groom kidnapping, or husband kidnapping, where the bride's family targets educated or wealthy grooms. For example, in 2009, there were 1,224 reported cases of husband kidnapping in the state of Bihar. Wife kidnapping generally occurs in two ways, with or without the girl's consent. In consensual cases, the boy and girl agree to the kidnapping, often because the boy's family can't afford the bride price. In non-consensual cases, if the girl refuses to marry her kidnapper, it can bring shame to her family. This pressure forces her parents to convince her to accept her fate to avoid the stigma of no longer being a virgin, which could make it hard or impossible for her to marry someone else.
Despite being banned, this practice continues and remains controversial. Supporters of consensual kidnappings see it as a harmless, long-standing tradition that represents freedom of marriage and the value of women. They view it as a way for poor boys to escape the burden of a heavy bride price. Among many ethnic groups, this custom is still supported by the elderly. Many women, including grandmothers and mothers, believe that since they were also kidnapped and everything turned out fine, the practice is acceptable and even leads to happiness. On the It's pretty terrible. It's super insane. other hand, non-consensual kidnappings involve detaining and raping the girl, leading to domestic violence, depression, and female suicide. The media strongly condemns this practice as a backward custom and illegal behavior. Okay, buddy. There's actually a very interesting video I want to watch. I like watching romance videos just for my entertainment, but I have like this bias is that I will never be with a Vietnamese person despite me being Vietnamese. It's a whole different world. It's pretty hard. The brutal truth one thing of Vietnam. We're both gonna do like now. Perfect. So I'm out here in Nha Trang, beach resort town. And in the last episode, I got my nails did, but it's been getting a little too much attention. I want to get them removed. Hello. 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 How may I help you? Can you help me remove? Yeah. 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 You want to do new one or something? Yeah, it's ugly. Can you help me remove? Yeah, sure. Are you the owner? Owner, huh? Yeah, em là owner. Owner, huh? Yeah, Okay. okay. I can come in? Okay. Okay, so I'm here with the owner. Hello. What is your name? Em Haley. Haley. Huh? What's your Vietnamese name? Hung. Hung. You own this shop. What's the name of the shop? It's Molly Nails. Merly Nail. Yeah. And then how long have you been open? It's 4 years already. 4 years? Do I get headaches every day? Yes. That's why right now I'm about to go take a 15-minute nap. 144 words learned today. I'll take it. Ugh. All right, 346. That's a good start. Same. All right, I'm gonna go take a break. So you guys can leave, come back, or just do whatever you want here. I'm just gonna go rest a bit. I have this time prepared for me. Let's see. Gonna take a 15-minute nap. I'll be right back.
lighter than American Angel. Hello again. My brain's still trying to wake up. Ever wondered how polyglots manage to juggle so many languages in their daily lives? Today I want Boa tarde. Vai em português para você, iluminando. Como está? Como você? Vai em português para você, iluminando. É um prazer. Todo tranquilo. Você é brasileiro? Ou que parte do país? Como você? Consegui muito bem. Sim. Muito bem. Mas muito cansado. Já passei. Que país ou parte aquele país? Já passei, pessoal. Já passou. Brasil. Universidade. Pessoal, a universidade que atrai por sua alta qualidade de vida. Pelos países a ritmo calma, mas como qualquer grande capital. Existe com cuidados essenciais, conseguir. Parece muito tranquilo da cidade. Desculpa a minha pronunciação. Desculpa a minha pronúncia. É preciso dizer el banho. One moment, get used to bathroom again. Para entender bem.
penso que é muito fácil. Muito, muito fácil. Porque espanhol é muito cerca. Ou muito similar. Muito parecido. Preciso? Muito parecido. Parecido. Okay, parecido. Tenho um problema com e diz mas a minha primeira vez falar português, então desculpa, né? Ok. Isso mesmo, dependendo do local espanhol brasileiro consigo entender. Exato, mas a maioria de palavras muito igual, não? Não. Eric Fabiano. Привет. 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 Как тебя зовут? Меня зовут Шо. Volto.
How do you test your language? How do you test your level of languages? Attend classes. He's a minute. I usually just attend classes, but I attend classes a lot later. Привет, друзья! I don't really test them. I just try to focus on listening comprehension, so I'm always testing myself. Technically, С вами Макс, и это канал «Русский с Максом и Юлей». Друзья, если вы хотите научиться понимать диалоги на русском, Редукция – это когда звуки меняются. Редукция – это когда звуки меняются и становятся менее четкими. Например, буква О произносится как А. Мы не произносим молоко, мы произносим молоко. Мы не произносим хорошо, мы произносим да. В начале это а что? Зачем писать о? Если да. В начале это а что? Зачем писать о? Если вы будете произносить а. Потом пара уроков, да, и все становится нормально. И все становится нормально. И со временем это обычная вещь. Но не стоит забывать, что редукция гласных в русском языке – это не только «а» вместо «о». Также иногда вместо гласной без ударения гласных в русском языке – это не только «а» вместо «о». Также иногда вместо гласной без ударения появляется звук шва. Иногда это даже похоже немного на… Появляется звук шва. Иногда это даже похоже немного на «ы». Да, очень короткий звук «ы». И вернемся к нашим примерам. Вернемся к нашим примерам. Например, на работе. Когда я произношу это быстро, я не произношу «на». Я произношу «н». На работе. На работе. Или я произношу «н». На работе. На работе. Или под столом. Я не произношу «под». И тем более «под». Я произношу «н». На работе. На работе. Или под столом. Я не произношу «под». И тем более «под». Да? Я произношу «под столом», «под столом», «под столом», «под столом», «под столом», «под столом». Я думаю, есть разница «под столом» и «под столом». Абсолютно точно есть разница. Абсолютно точно есть разница. Когда слушаю такие примеры, всегда думаю: о, бедные иностранцы. Абсолютно точно есть разница. Когда слушаю такие примеры, всегда думаю: о, бедные иностранцы. Кроме того, нужно сказать, что, конечно, если вы… Кроме того, нужно сказать, что… Кроме того, нужно сказать, что, конечно, если вы уже хорошо знаете какое-то слово, ну, например, «хорошо», то вы узнаете в речи носителя его в любой ситуации. Но если вдруг вы еще не знакомы с этим словом, но если вдруг вы еще не знакомы с этим словом, или, например, вы знаете однокоренное слово, но это новое вам неизвестно, то бывает очень сложно его узнать. Простой пример, если вы еще beginner, и ваша жена дома русская часто использует «хочешь», «хочешь», «хочешь чай», «хочешь молоко». А потом вы слышите в речи «хочешь чай», «хочешь молоко». А потом вы слышите в речи «хочу», да, вместо «хоч», «хач». И для начинающего студента может быть сложно найти эту связь между двумя такими непохожими словами. Да, но слово «хотеть» вообще, конечно, это какой-то ад, особенно для начинающих, потому что если ты знаешь форму «хочешь», потом тебе нужно сказать, например, «они хотят». Потому что если ты знаешь форму «хочешь», потом тебе нужно сказать, например, «они хотят». Почему нет звука «ч», почему-то, почему нет звука «ч», почему-то, почему нет звука «ч», почему ударение куда-то уехало. Фу, много вопросов. Да, глагол «хотеть», объясняй. Почему? Да, глагол «хотеть», объясняй. Почему ты такой странный? Глагол «хотеть» — это глагол с биполяркой. Глагол «хотеть» — это глагол с биполяркой. Он Да. решил, что одна часть будет спрягаться так, а другая
Так. Окей. Так, ну и такая редукция плюс ударение, которое переходит со слова. А другая так. Окей. Так, ну и такая редукция плюс ударение, которое переходит со слога на слог, плюс постоянное изменение слова по падежам делает понимание речи носителей сложным. Да, это точно. Изменение слова по падежам всегда вызывает фрустрацию у студентов, особенно в начале, и особенно если в их языке нет такой системы. Например, вы уже хорошо знаете слово «стол». Но если вдруг я начну использовать его в других формах, о столе, по столу, со словом «стол», которое вы уже знаете. Конечно, на это нужно много практики, и нужно научиться понимать и искать вот эти вот связи и корни слов. Мгм, мгм. Да, но также еще бесконечное количество уменьшительно-ласкательных суффиксов. Суффиксы, которые мы используем, когда говорим о чём-то маленьком или чём-то милом и о чём-то любимом. Ну, и когда мы говорим о любимых, конечно, мы используем эти суффиксы и с именами тоже. Ну, и когда мы говорим о любимых, конечно, мы используем эти суффиксы и с именами тоже. Ну, и когда мы говорим о любимых, конечно, мы используем эти суффиксы и с именами тоже, с именами людей. И, например, с этим суффиксом тот же стол уже столик. Да, стол, столик. You learn like 9 languages at the same time. It's extremely a lot of inputs. Yep. Yes, it is. It is fun though, I suppose. Ooh, it is a lot for sure. Lots of inputs. That's technically the goal, I suppose. It's actually just all. I usually just do mostly input. That's just me though. 我哋都即係嗰啲有啲人係就嚟步入40歲，咁仲要係女性。你都知其實有一定嘅難度啦，係啊，咁佢就話佢會逼佢啦，咁跟住之後咧就係會過時過節連埋啲親朋戚友去逼佢，It's actually crazy because you can get bored. You could get bored if you're the average person, I guess. 連埋啲親朋戚友去逼佢，好多説話俾佢聽，即係例如話。This is just it's just a habit, so I pretty much do it. I don't have any emotions when I do this. I just do it just to do it. So that's only people who are in the beginning stages. Once we're at a certain point of language, then it doesn't really matter anymore because the result replaces your motivation feelings. So I'm pretty much like a robot right now. 即係例如話唔緊要嘅，有啲人係就嚟40歲或者40歲都得喎，佢哋用試管嬰兒都係成功喎，即係佢哋用試管嬰兒都係成功喎，即係類似好多呢啲咁嘅説話啦。咁跟住咧，咁我同台有好多嗰啲女性嘅好朋友都已經即刻起講咯，即刻問佢你生唔好，即係佢哋即刻會講話，即係會覺得好煩啊，或者咩啊。跟住你問我就話，我一定會即刻同佢講話 ，OK， 我會繼續努力，即係OK， 我會繼續努力，即係我諗到我係會咁講，因為我就會覺得。
我係會覺得即係年長嘅嗰一輩咧，你改變唔到佢哋，同埋佢哋好中意咁樣嘅，即係因為永遠都係逼嗰幾樣嘢嘅啫嘛，係咪先？即係係啊，嚟嚟去去都係逼嗰幾樣嘢，未結婚就叫你結婚啦，結咗婚就叫你生仔，生一個叫你生兩個咧，要有人陪啦，一個叫你生兩個咧，要有人陪啦，咁你改變唔到佢嘅思想噶嘛，咁我改變到嘅就係我應對佢哋嘅方法，咁所以咧我就會話嚇，我覺得即係咁樣係會免卻咗之後嘅煩惱，即係我嘅對話，我覺得即咁樣係會免卻咗之後嘅煩惱，即係我嘅對話，我一定會講好啊，我有啊，試下先 ，OK，咁樣努力，加油，有啊，試咗啦，即係我係會答呢啲，跟住佢就話，哇，即係我係會答呢啲，跟住佢就話，哇，咁你都幾好 EQ 喎，你幾高 EQ 喎，咁樣，咁我就會聽到呢啲説話咯。所以你話係咪好高嘅説話技巧咧？我覺得唔係，但係你話係咪沉得住氣咧？我覺得我係一個但係你話係咪沉得住氣咧？我覺得我係一個沉得住氣嘅。嗱，所以其實咧，你不知不覺間已經係中咗呢個高情商對話嘅特質啦。係乜嘢咧？間已經係中咗呢個高情商對話嘅特質啦。係乜嘢咧？就係唔會為咗迎合他人而委屈自己嘅情緒，可以同係唔會為咗迎合他人而委屈自己嘅情緒，可以同時間去答到人哋對方嘅要求嘅同時咧，亦都有可以同時間去答到人哋對方嘅要求嘅同時咧，亦都有好咁樣設定翻自己嗰個準則。係啊，我個準則係其實我唔會咁樣做，我真係諗住咁做，我個準則係其實我唔會咁樣做，我真係諗住。但係你唔會委屈啊嘛，即係你唔會食咗，我唔會覺得委屈嘅，係啦，你唔會食咗嗰樣嘢入屈啊嘛，即係你唔會食咗，我唔會覺得委屈嘅，係啦，你唔會食咗嗰樣嘢入心，然之後我退，會食咗嗰樣嘢入心，然之後我退讓啊嘛，而係我都係會安撫到對方嘅情緒之餘，喺自己有自己嘅諗法。你明唔明我意思啊？所以你都係 set 到嗰個好嘅界限俾自己。但係咧，我就係覺得咧，因為有好多人喺度講話你想高情商，又或者即係對人嘅説話係希望喺度講話你想高情商，又或者即係對人嘅説話係希望即係咁樣，好似唔係好傷害到人。有好多時另一樣佢哋演變就會覺得其實你係討好，另一樣佢哋演變就會覺得其實你係討好緊其他人咯。即係你好多時佢哋覺得係咁，即係可能唔知係咪有陣時可能要你永遠都一定要講啲好嘅説話。我唔知係咪去到阿諛奉承啦，但係都係我唔知係咪去到阿諛奉承啦。我唔知係咪去到阿諛奉承啦，但係都係為緊人哋咯，即係佢哋會覺得，但係都係為緊人哋咯，即係佢哋會覺得某程度上有機會變咗呢一個層面啊，未必係覺得好想，喂，咁我隨心所欲我想講呢樣嘢，咁我隨心所欲我想講呢樣嘢唔得咩咁？其實都唔係唔得嘅，睇下你嗰個都唔係唔得嘅，睇下你嗰個對象係邊個咯。即係假設佢嘅長輩其實唔係日日都見面嘅，或者真係唔係時時刻刻一開門就喺屋企就見到嘅，有啲會咁諗咯。係啦，有啲會咁諗咯。係啦，有的而且確可以用你呢個方法去嘅，灑走到佢咪就得咯。係啊，面對得唔使咁入心入肉啊嘛。係啦。但係佢都睇過性格特質嘅，因為你都知我嘅性格特質係我好少可擺咗喺心裏邊，我就覺得喂，咁你其實呢個 situation 你解決到，大家都舒服，咁我就可以抽身啊嘛。我仲同佢討論，咁我就可以抽身啊嘛。我仲同佢討論嘅話，咁其實我自己揀搞，我自己麻煩，要解釋更多嘢啦。係啊。但係你覺唔覺得我哋即係呢啲叫做好 talkative 嘅人啊，成日講嘢，多嘢講，都係傾嘅女仔，大家就會覺得，我唔知係咪會覺得 EQ 會高啲咧？我覺得都係嘅啦。假設我都多啲身邊嘅 close friend 啦，即係譬如當佢發生一啲疑難啊，或者佢即係譬如當佢發生一啲疑難啊，或者佢感情問題又好啊，即係總之人啊，或者佢感情問題又好啊，即係總之人生嘅一啲課題啦，都會或者總之人生嘅一啲課題啦，都會中意傾偈嘅。Even 都會中意傾偈。Even 我哋唔係話日日都會傾電話，有呢種習慣嘅，但係可能佢真係需要傾訴嘅時候。Sub SD6N. Wow, you came one day later, all of a sudden I'm at 450 subscribers or something like that. I don't know, man. That video keeps getting too many people, man. Oh, I actually did get 450. What the heck? Oh my god, man. Hype. This is hype. But there's probably nothing for you though. 但係可能佢真係需要傾訴嘅時候，都會諗起揾我嘅其中一個原因就係首先我會聆聽咯，即係我唔會第一句就即刻我幫你諗方法定啲嚟咁樣，即刻就可能其實佢哋呢一刻係好需要你聆聽安撫佢嘅情緒。Trey. Okay, I'll try to remember it. Yeah. I'll try to remember it. You are a moderator, so I should make the effort for sure. 安撫佢嘅情緒先，安撫佢嘅情緒先嘅。咁再者，然之後就又唔係話完全迎合晒嘅，你都可以。然之後就又唔係話完全迎合晒嘅，你都可以聽佢講完一輪啊。然之後好似係多個人企喺佢立場去同佢一齊思考，企喺佢立場去同佢一齊思考呢件事。
porque voce sempre muda idioma que está estudando. Penso que é muito eficaz. Penso que é mais eficiente. Eficiente? Eficiente. Eficiente, exato. Na minha opinião. Opinião. Eu também atendo muito a língua que é necessitado. Wow. Também tenho muitos idiomas para aprender. Penso que é mais fácil na minha caso. In my case? No meu caso. No meu caso. No meu caso. Faz sentido. Como gosto muito idiomas. É um prazer. Em minha opinião, na minha opinião, é muito interessante. Depende muito, porque se você tem método. Se você tiver bom método, é mais fácil. Mas, completamente, minha opinião.
Investe que é o método seja bom. I saw Italian. I know. I don't know why. I don't even know. I'm saying it literally in Italian accent. I don't freaking know what's wrong with me. I generally don't hear Portuguese enough. I'm just saying. I'm just reading it however I read it. Hey man, that can be my personality. Italian accent speaking Portuguese Asian. Like, come on, doesn't that sound cool? It's gonna make me look crazy, but doesn't that sound cool still? You said I'm not even pronouncing it. I don't think I'm pronouncing it the words right because I'm still subconsciously trying to figure out how to pronounce like the D and J, and Portuguese for me is not predictable naturally. So I do need to spend time individually on the words just so I can understand how the heck do certain letters would perform. 64 words node. I'll take it. Their pronunciation resembles Spanish speakers such as Bolivian or Argentinians who have learned Portuguese. Okay, that's very good to know, actually. If I ever shadow Portuguese, it'll be a lot easier to sound closer. I never shadowed Portuguese before or spoke Portuguese. I'm literally just saying it however I remember it as because I use Google Translate and I never really played a pronunciation, so I'm just reading it as I think how I know how it's sound. This is why I don't really speak until later. Well, because one, I have too many languages, so I don't say too many because if your method's so good, then you can do a lot in like 1 or 2 hours. But because I'm more patient, because I don't need to learn the language now. I can wait like 1 to 4 years in reality. Because if I struggle with one, I just go to the next one. It's like cheating in a relationship. Just it sounds messed up. It's like a really terrible comparison, but people go to other people, so it's like the same thing. If one fails, just go to the other and come back later. I don't know what else is a good example. Don't sue me. Let's see. I'll be pronouncing a lot of words like in Spanish for sure.
Not gonna lie, Link did pretty good with their Russian. All the Asian languages are super terrible though right now. But that means I guess time for more romance languages. Priorities, that is. I always forget how many words there are in Russian that it's so different. What do you think? What do you think results of less than 2 hour work? You can do a lot with 2 hours, honestly. Ideally, you can pretty much do it. If you learn one language, 2 hours is like way beyond the average you need. Like 1 hour is all you really need. Like if I had an hour per language. Начинающий How long am I streaming? 3 hours? Okay. Well, technically, everything I do, it could be done in 2 hours, just because breaks, bathroom breaks. But generally, it's about. 8 is too many. Yep, 8 is always many. It's okay. It's just for fun, anyways. 8 is too many for sure. How you doing, Joe? 1 is enough. Yeah, that 1 is definitely enough for your case, I'm guessing. Or like, if I could learn one language by itself, that'd be great. I did that for Mandarin for 4 years, so. And then I thought, okay, I reached a goal. Now I'm just like bored. Everything else is just extra. Like I don't need to learn these well, but it's just fun. I shared a link. Yeah, you can't share links on YouTube, by the way. You have to send it to me on Discord directly. So if you haven't done it, just do that. Okay, send you in general. Send me or send to everyone? What am I looking at?
Well, you actually kept me on a tab with the 8 languages with me. So kind. Okay, so this is your new software you're trying to create. Oh, you're a vibe coder. You're one of them. 100 words? I'll take 100 words. Alright, back to listening. Yay. 去同佢一齊思考呢件事，more than 係我直接俾個答案你做啦，幫你解決問題嗰種。係啊，呢個都係我覺得都係其中一種方法嚟嘅。因為今日呢個 topic 啦，我都會特登即係上網去揾啲資料啦。究竟點樣先？我都會特登即係上網去揾啲資料啦。究竟點樣先為之一個高情商説話嘅人啊？即係唔好講話朋友揾我哋啦，或者我哋自己點樣相處或者點樣去講嘢啦。可能我哋冇特登學過，但係呢啲可能都係一個性格嘅特質嚟嘅。但係呢啲可能都係一個性格嘅特質。咁首先你就係會認清自己嗰個情緒係點啦。通常咧能夠高情商説話嘅人咧，都係比較控制到自己情緒嘅人嚟嘅。佢會知道當下嘅一啲感受。I am not going to pay 155 USD per year too much. What's 155 per year? That's a lot of money, man. Why just do monthly? 佢會知道當下嘅一啲感受、一啲感知，帶到一啲咩情緒俾自己。Oh, Link? Honestly, just do the monthly. Why do the yearly? For the yearly, I just wait until the deal comes because just like when there's an event, it usually costs us $100. I was like, okay. I just do the yearly. That's me though. I used to do monthly for like 3 years, but could save more money with yearly. I don't really have to think about it for the next year. And if I'm going to be on it every day, so 帶到一啲咩情緒俾自己，又唔會因為呢啲情緒咧而亂講説話嘅。即係當下可能譬如我當打個譬如啦嚇，可能我當翻工咁，可能上司當眾去話啊，你呢個 project 做得唔好咁樣。咁正常你聽到嘅時候，你會可能有啲唔開心啦。但係你嘅唔開心係嚟自咩嘅情緒咧？可能係嚟自有少少尷尬，少少覺得啊你唔尊重我，你就算話我，你可以嗌我入房，唔使當眾落我個面咁樣。咁如果你當下就即刻去反駁。就係當眾落我個面咁樣，或者講咁。如果你當下就即刻去反駁，或者講一啲唔知乜嘢嘅説話咧，咁就係唔係高情商説話。Hey Alex, welcome back again. 咁就係唔係高情商説話啦。係啦，咁如果你可以控制到呢刻嘅情緒，你會知道哦，原來我呢刻覺得唔受尊重喎，或者我而家呢一刻係有呢啲咁嘅感知，或者我而家呢一刻係有呢啲咁嘅感知，咁你就可以慢慢即係安撫翻。calm 翻，咁你就可以慢慢即係安撫翻 calm 翻自己，去再小心講嘢咯。但我好明白有陣時真係會嬲啦，係啦，或者係抑鬱啦，或者有好多焦慮啦，好多唔同嘅情緒會放出嚟嘅。咁呢個時候可以點做咧？其實我哋最少俾3秒自己去停一停，諗一諗，先至去講説話。因為好多時你係俾個情緒去控制到你嘅語言，你個腦諗，你控制到你嘅語言。Adding onto comment deleted. 控制到你嘅語言，你個腦諗到啲咩，或者心直口快，你就講咗出嚟，或者心直口快，你就講，或者心直口快，你就講咗出嚟。其實可能你唔係真係嗰個意思嘅，即係你唔係想鬧個上司咁叻你做啊，或者咁叻你做啊，或者你又諗到呢條橋你而家話我，或者你又諗到，或者你又諗到呢條橋你而家話我，即係其實。I also add the language reactor inside the apps like sync familiar with new words would be great. Ooh, nice. If you could do a system like Link and Language Reactor in one, that'd be cool. But you're pretty much just creating my mythology, which is more interesting because no one really does this combo. Maybe the Link community does. I'm not sure, but I guarantee not many people on Link does the way I learn words. They're all going to claim I'm doing it super unnatural. If you want to learn German, you should watch Nico's Taz. Wait, do I have this saved? Oops. Всем привет и добро. Nope. Oh, this is a new video. Whatever. Nico's Tash. Oh, this one, yeah. I actually did see some of it already a long time ago.
It was kind of slow, but the thing about Language Reactor is so close that you can just skip all the boring visuals and just go straight to the What? Are you gonna add German? I guess it's just for fun, because I'm not sure how long I would last in German. Because apparently, like it takes me 1 hour to cover 8 or 9 languages for listening. I'm like, that's super effective, because if I could do my daily tasks in like 1 hour, I might as well just add more. The minimum, as in there's still progress, and I get what I think is enough for me to make progress. So. What? But generally, because the reason I'm able to do that, because I usually speed up to like 1.3 to 3.5, 1.5. Speed matters, so that's why I'm able to get through all of this. Und? Bitte schön. Auf Nikos neue Wohnung. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank, Inge. Oh, wo wohnst du denn jetzt? Do you speak any other languages apart from English fluently? Fluently? Nope. I don't really care about fluency. I just want to understand what the other person's saying. Fluency isn't my goal. It's kind of very hard anyways to be fluent. Like you need a lot of time. So if you want to be fluent in multiple languages, you're gonna be in a long journey. I'm just glad if I could have like a serious conversation with people. Like if I sit down, have coffee with someone, just talk about anything except politics and medical, I'm good. Because I don't need to go like I don't need to be fluent in every single thing. But technically that'll be eventually the goal. So 即係其實你講咗你就覺得死啦，我翻唔到轉頭添，都好話實死啦，我翻唔到轉頭添，都好話實都係上司嚟噶嘛。咁其實就真係要多個幾秒時間去俾自己冷靜，我應唔應該講出口，或者嗰個説話出到嚟個效果會唔會更加大咯？即係會，我有陣時都會諗後果噶。即係譬如我當有個情緒好崩潰嘅朋友揾我傾偈又好咩都好啦，我會諗。Actually, for Joe, I have this funny thing. I have a disclaimer. I am not fluent in any language, and I'm still learning. As long as I understand what they're saying and they understand me, I'm satisfied. It's also on my channel too. I always have to quote this out so that if anyone asks me, am I fluent in a language? B2 is pretty good. You got my disclaimer here too. I am not fluent in any languages so that no other YouTubers can roast me. They could roast me, but I can say, oh, I'm bad because I'm still learning. So I'm only focused on listening comprehension. B2 is pretty good. Yeah. I used to think B2 is good, like B2 speaking level is good, but B2 listening level is not enough, not even close. 我會諗啊，我講呢個説話除咗幫唔幫到之外，其實我會唔會影響到佢個情緒更加唔好咧？即係因為佢收咗線之後，佢做啲乜嘢啊，或者佢之後點樣諗嘢啊？其實你好難叫一個可能好唔開心嘅人突然間叫佢開心翻啦，小事嚟嘅啫，係好小事啫嘛，咁都唔開心，即係其實佢唔會想聽呢啲説話咁。咁所以好多時我都會係我感受到佢有呢個情緒，其實佢想有人同佢同一陣線，其實佢想有人同佢同一陣線。其實佢想有人同佢同一陣線，咁我就會選擇性地去講，有啲應該講嘅説話就講，有啲唔應該，即係雖然好有建設性嘅，咁但係未必喺嗰一刻就講咯。嗱，我覺得阿蛋講嗰啲例子好多都係同一個對象，即係好多都係同一個對象，即係或者同對方係有關先啦。你問我如果大家真係未必做到住咧，我覺得可以由你問我如果大家真係未必做到住咧，我覺得可以由自我開始先嘅，因為你講嘅過程其中一樣嘢咧，其實都係源於心理學家，即係點解會有情商呢句説話出嚟？首先咧，即係你要想擁有高嘅情商，你首先咧，即係你要想擁有高嘅情緒，你首先要自我察覺先啊！就係頭先阿蛋提到，你察覺緊就係你當一刻係一個咩嘅情緒，講咧就係你當一刻係一個咩嘅情緒，講咧就好似好易咁，即係你喜怒哀樂你點會唔知啫？但我想講有陣時啲火啊，或者嗰個情緒突然間一嚟咧，你係真會唔記得咗你喺嗰個憤怒裏邊嘅，即係好似你諗下，你係真會唔記得咗你喺嗰個憤怒裏邊嘅，即係好似你諗下我而家媽媽啦，咁好多媽媽 friend 係有陣時我一推開門咧，即係個媽媽已經係有陣時我一推開門咧，即係個媽媽已經係。佢大聲學緊佢個女啦，已經係你試下再阿媽咁樣講，跟住我即刻去話開緊門，鄰居聽到，即係我覺得你要鄰居聽到，即係我覺得你要知道你而家其實處於一個憤怒嘅狀態。咁呢樣嘢就佢未控制到啦。但係你問我，咁呢樣嘢就佢未控制到啦。但係你問我咧，都唔察覺到添。係，但係你問我咧，我本身唔知道呢一樣嘢嘅，但係即係睇完一輪情商，但係。即係睇完一輪情相關嘅嘢之後咧，我發覺自我察覺呢方面咧，我覺得某程度上真係做得到咧，就係我都幾察覺到我當一刻嗰個 moment 嘅情緒。而通常我察覺到，如果我嗰一刻係覺得好無力啊，或者好 sad 啊，我係會即刻諗點解係啦？點解會有呢個情緒？跟住咧，我好快咧，即係問完點解會有呢個情緒之後咧，我好快下一步咧就要諗點樣可
我好快下一步咧就要諗點樣可以控制到，或者做得好啲，或者冇咁衰，或者做得好啲，或者我舉個例子又係近期，即係冇耐，我諗喺呢幾個禮拜內發生嘅一件事，因為你好似即係冇耐，我諗喺呢幾個禮拜內發生嘅一件事，因為你好似我個人好少 down 噶嘛，即係我一個 positive 報告嚟噶嘛，係啊，因為即係我一個 positive 報告嚟噶嘛，係啊，因為即係我一個 positive 報告，係啊，因為我無論發生好多事咧，我都可以諗，係啊，因為我無論發生好多事咧，我都可以諗到佢好正面嗰一面、樂觀嗰一面嘅。咁我近期咧就做咗個 event，就係咁我近期咧就做咗個 event，就係咁我近期咧就做咗個 event，就係LingQ，我覺得自己做得好差，應該都係我主持生涯裏邊，我覺得自己做應該都係我主持生涯裏邊，我覺得自己做得最差嘅一次。係啦，因為過往講真，即係有陣時食螺絲呢啲小不免啦，我唔會覺得，即係有陣時食螺絲呢啲小不免啦，我唔會覺得自己做得差。但係今次呢個 event，我真心覺得自己係算做得差嘅咁樣講啦。咁可能因為佢LingQ啦，我覺得喺語言方面拿捏得唔係幾好咁啦。咁我即刻當日就會變到好 down 好 sad 啦。但係你話我係咪去到崩潰咧？未至於，抑鬱咧都未至於，我都仲可以同 friend 食咗個 tea 啊，可以傾下偈咁樣嗰啲嘅。但係你問我咧，我係嗰日都係算我覺得自己呢一年裏邊，即係情緒算係比較 down 嘅一日啦。即係情緒算係比較 down 嘅一日啦。揞住過唔到自己。係啊，揞住過唔到自己，跟住我已經係即刻察覺到你呢個情緒啦，少粒，跟住我已經係即刻察覺到你呢個情緒啦，少粒，唉，我都真係俾呢個 event 好影響到我自己嘅心情，咁我即刻就會諗，咁可以點？咁我即刻就咁可以點咧？我真係控制唔到 set 噶嘛，因為你控制唔到自責，控制唔到你控制唔到自責，控制唔到覺得自己廢，我就會即刻喺度諗點樣改善，我下次應該點樣可以避免我再得到，我下次應該點樣可以避免我再得到呢一個結果，我係都幾快就諗，我係當日可能因為我做咗 event 就同啲 friend 食 tea catch up，咁我就冇諗到呢件事，但一食完咧我就即刻已經又諗翻呢件事，跟住我就即刻諗，但一食完咧我就即刻已經又諗翻呢件事，跟住我就即刻諗，其實如果我真係唔係咁熟悉咧，我唔好立亂再接埋LingQ 嘅 event，我已經第一件事已經即刻係諗呢一樣嘢啦，係啦，又或者我已經第一件事已經即刻係諗呢一樣嘢啦，係啦，又或者除非我真係好 confirm 好 firm 嗰件事，或者我應該要再溝通得多啲，要問佢你擺 LingQ 嘅用意或者你擺 LingQ 嘅 event 要去到幾好幾出色，你嘅要求係幾高先？如果你真係去到好 native 嗰樣嘢，我未必做到嘅話，我直情應該嗰個階段就推，或者同佢溝通下，即係覺得我係咁，或者同佢溝通下，即係覺得我係咁嘅程度，你接唔接受到？你接受唔到，不如我就唔做啦。今次不如我推薦其他人去做咁樣，因為我係今次不如我推，今次不如我推薦其他人去做咁樣，因為我係即刻諗到呢啲嘅。跟住咧，因為我係即刻諗到呢啲嘅。跟住咧 I think Vietnamese is the hardest one of those languages. Yeah, Vietnamese is pretty hard. You're gonna hate Cantonese even more. From zero, Vietnamese is easier than Cantonese. From the English perspective, for sure, Vietnamese is pretty annoying though. It's pretty much it sounds like an alien language. 係啦，我解決方法嚟。係啦，咁我就會覺得咧，你個情緒就會好。But the thing about Vietnamese is that they don't use much vocabulary, so it's actually a lot easier to learn the vocabulary. Of course, pronunciation is a whole different thing as well. But you can always just shadow to fix that problem. 咁我就會覺得咧，你個情緒就會好啲啦。咁亦都係因為睇完呢個進程就係自我察覺啊，跟住就係自我察覺啊，跟住自我就係自我察覺啊，跟住自我控制之後咧，我就覺得跟住你自我控制之後咧，我就覺得咁我就明啦，點解大家成日都覺得我 EQ 夠高啫？的而且確，我每當一個比較強烈嘅情緒嚟臨嘅時候咧，我好多時的而且確，我每當一個比較強烈嘅情緒嚟臨嘅時候咧，我好多時都會。Has anyone told you that your voice is nice and soothing? My voice? Thank you. No. No, not at all. I appreciate that, Alex. Wait, Alex, are you learning Korean? Is that why I see the Nanan Alex as a username? 我好多時都會咁做啊，即係咁做咧就會好快好啲咯。咁但係當然啦，你話 How's your Korean progress going along? I just got a feeling you're like a lot better than me, which is fine because I'm just a learner after all. We're all learners. 咁但係當然啦，你話係咪即刻當日就全完唔會㗎？可能呢份我尋日當日就全完唔會㗎。可能呢份我尋日都有突然間即係有個 moment 係呢個 event，但我就會同自己講咯，即係我就會覺得都正常嘅，呢樣嘢係真係需要時間嘅，我就會去諗點樣去令自己 get better， 我就會去諗點樣去令自己 get better， 即係個心情係好啲嘅咧咁啊。例如唔得喎，原來可能我要食翻啲好啲嘅嘢，即係食下啲糖啊，食下朱古力啊。Dang, man, my post. I got notification. I got 11 likes. Thank you, everyone. Thank you. I go back coding with help of my AI assistant. Do you have any recommendations? I don't know much. I only know cloud coding, but I don't use AI. I should eventually, but I personally don't. Wow, thank you, everyone. 11 likes is a lot more than I actually think. 7 people watching. 12. Okay, I see. I guess I could do the next video.
My complete method is done. So the next is how to use LingQ to learn vocab fast. This one's gonna be a lot shorter. How to use LingQ to learn vocab fast. Technically, in the video, I did explain it. So it know about features. Statistics, tracking. That's definitely one. If you're able to.食下啲糖啊，食下朱古力啊，就會覺得希望個心情會舒暢啲。咁我就覺得係我自己有諗到呢啲方法。我覺得呢樣嘢就大家可以去試下呢一個進程，即係我得出嚟我自己嗰個感覺嘅結果。我突然間想拉開少少，就係我咪同佢講有陣時，得出嚟我自己嗰個感覺嘅結果。我突然間想拉開少少，就係我咪同佢講有陣時，我會臨瞓前都會反省下每日做啲咩咧。Exactly 就係有呢個諗法咯，即係有呢個即係呢個流程。呢個流程係啦，即係我 run 咗呢件事，我覺得咩最好，我點樣好啲啦？又覺得咩最好，我點樣好啲啦？下次應該點樣好啲咧？我就會諗咯，我就係唔希望我將。Do you understand Mandarin without subtitles? I'm going to learn it after English. Once I learn B2 in English, I will start Mandarin. I'm currently at A2. Mandarin? Majority of the time, yeah. Pretty much, like, the moment I take out the only time I don't use subtitles is when I'm talking to teachers in real life or I talk to people in real life. That's the only time my subtitles are off. I generally always put the subtitles on. I generally just don't look at the subtitles and it's the same effect as if you were to look at the person. Because if you look at the forehead, for example, it cancels out like the existence of the subtitles. Unless you can claim that peripheral vision is there to help you, you can always just, do it, just turn it off. But you can do that. I personally think it's slower. In the end, you're still going to be going back to the transcript eventually. So I guess the goal is how can you minimize the subtitles distracting you to just hearing the content freely, right? B2 in English start Mandarin currently at A2. Well, if you decide to do my method, you can always do both. I recommend it, but you want to focus on one, you can get to English really fast in B2. Actually, how fast though? Because if you're texting everything, you're doing pretty good. I can't text in any language other than Mandarin. I guess the other languages I use voice recognition, and that's my way of texting. I'm like an old person. Like an old person uses a phone nowadays, they just use their voice to speech. 我就係唔希望我再感受到一個唔舒暢嘅心情，我就會一個唔舒暢嘅心情，我就會重新諗一次。我就會重新諗一次。我係比較，所以你咪話有啲完美主義咯。當然係㗎，所以你咪話有啲完美主義咯。所以你咪話有啲完美主義咯。當然係㗎，你再諗多啲應該話，因為你係個係㗎，你再諗多啲應該話，因為你係個 situation 又會諗好多，方法又會諗好多。因為其中有一 part 咧，我哋都講到話高情商嘅第三 part 啦，自我察覺同埋高情商嘅第三 part 啦，自我察覺同埋控制之後咧，就係代入啊。因為我真係一個好有同理心嘅人嚟嘅，咁所以我就會喺度諗，如果咁我明啦，如果我個客下次都唔揾我啦。Why you can't text even though words I did not get it like French? Oh no, I can text, but I'm just lazy. And it takes me more time because I never trained my texting before. So Mandarin is like the only language I text the most. So Vietnamese too, and Spanish. Spanish is actually pretty easy. Like if I go from Spanish, like 0 to Spanish typing, it's actually not that hard. Because it's literally the same as English. Very similar, I mean. You ask me to type in Arabic or Russian. Oof, yeah, that's gonna take a lot of time. But I don't really focus on the writing because in reality, how often will you be writing or typing? Not often. So, but you know what you can do most of the time? Listen to content. So you might as well just listen to content. That's just my claim. Like, do you need it now? Because if you need to talk to someone in their foreign language now, then you might as well just learn it. But in my case, I don't really need to talk to anyone. It's just more like one day, if I meet someone that speaks the language,
you're really just going to use your listening and your speaking ability, right? So if you have friends, that's different. I don't have friends in other languages other than Mandarin, Spanish, and Vietnamese. Cantonese too. Everything beyond is extra. Like if I go to Europe and make friends, awesome. But beyond that, it's extra because the languages you don't need to text that much. In reality, you can just use your voice as a replacement, which is fine. You give training for your voice, pretty much. 下次都唔揾我啦，即係咁講啦。咁我就會喺度諗，係喎，如果我係佢，我會想 So you're like A1 in typing? Yep. Technically, yeah. Do you set your aim like you speak fluent in some languages and learn for certification in some languages? I only learn for fun. There's no certificates, man. I just want to understand what the other person's saying, and I just want to talk with them. So my phrase, I have this phrase that that question you asked me is perfect. This is what my answer is. As long as I understand what they're saying and they understand me, I'm satisfied. So I don't need to prove anything. So like you might want, like, the only thing I could prove is I record my language classes online at best, but I might not sound perfect, but it doesn't, at least I'm talking to someone and I understand what they're saying. So I think that's a pretty good benchmark. Like if you're in there speaking English in the language class, okay, something's up. It would be fun though to do certificates, do like the DELE in Spanish, blah, 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 all those. Like I don't need it because technically why take the test when you can use that time to study even more? So it's like an opportunity cost. Would you rather study for an exam or would you rather study the real content and then talk to some real people? 我會想呢個人做到點樣先至會係覺得成件事好 smooth 咧？又或者如果我先至會係覺得成件事好 smooth 咧？又或者如果我係呢個朋友，我會想聽到啲咩説話，我先感覺舒有，我會想聽到啲咩説話，我先感覺舒暢啲咧？或者我先安撫到我嘅心靈咧？我係完全會代入去對方嘅立場咧，我係完全會代入去對方嘅立場去諗，而唔係話因為佢個朋友，我應該咁樣講，我係直情代入咗去對方個世界個眼睛去睇呢件事。咁所以代入咗去對方個世界個眼，代入咗去對方個世界個眼睛去睇呢件事。咁所以就我好自然就做到嗰個代入嗰個角色咯。係咯，所以我就會即係講啲説話又好，或者我俾嘅反應都好，都係嗰個人真係想接受或者嗰刻想聽到嘅嘢咯。我覺得呢個都係一個好方法，即係你要諗多啲。如果呢句説話係你聽，或者你問呢個問題出去嘅時候，如果你係俾人問呢個問題，究竟你有幾唔舒服，或者你有幾舒服？即係我覺得呢樣嘢都係一個好大嘅重點。即係點解？sorry，點解我講個例子咧？就係因為咧，我咁啱發現嗰啲都真係近期嘅，又係1個月啦。又係1個月啦，我同個朋友慶祝生日，咁佢就係我同個朋友慶祝，咁佢就係個媽媽，咁佢咧就真係佢個身形咧就肥咗好多。哦，有啲唔係焦慮，係有啲似我哋之前嗰集講嘅要肥就係女人嘅天生嘅目標啊，或者咁呢個都唔係重點，即係個重點唔係擺減肥度，個重點咧係佢突然間嗰日咧同我講咗一樣嘢，就都係 inspire 到我自己，原來我自己都冇察覺我自己係有咁做，但我係潛意識咁做嘅。點解咁講咧？點解咁講咧？就因為咧的而且確佢比起生仔之前咧佢係肥咗好多。確佢比起生仔之前咧佢係肥咗好多。但係佢話佢好中意我嘅一樣嘢咧。嘢咧就係因為佢自從生完仔之後咧，佢同好多以前，即係我同佢未即係我同佢未算係最 close 嘅 friend，所以都係一個幾好嘅女性朋友。咁因為大家都做咗媽媽，所以就比較熟。咁佢就話咧，佢覺得佢好最中意我嘅呢一個點咧，就係我哋咁多次見面咧，佢都冇應該話咁多次見面咧，佢都冇聽我提過，覺得佢肥咗。會突然間還肥咗咁？係啦，因為我。Peaceful greetings from Majesties. Love always yours, Majesties.
besties. Love always yours, High Priestess, Superior, Supreme, Messi. Wow, that's a great message. Thank you. Green to you too, man. 係啦，因為我就係想講，我本身覺得好 make sense。跟住佢就話，因為佢肥嘅程度係真係多嘅，比佢以前嚟講好 different。佢就話咧，幾乎。Okay, taking a break. We're listening. Ooh. What are all the global language superpowers? What are the global languages that are used most? I like government or international relations. What am I missing? Arabic, of course. It's always gotta be Arabic's like the English. Yeah, man, I'm definitely missing English. Dang. Arabic's like the only one I'm missing. And Hindi, I guess. Civilian Intelligence Agency, CIA. Ten top languages to learn as an international affairs student. Check, not check, not check. Punjabi, really? Another one of India's official languages, Punjabi. That's one reason to learn it. The very reason is because the primary language is in Pakistan, another nuclear power in the region that perpetually threatens to flare up in the global spotlight. Great. Japanese, Portuguese. I'm surprised Portuguese is lower than Japanese, honestly. Pretty much anything in Eastern Europe, Southern Eastern Europe. I forgot, wherever the map is. We got Bangladesh, India. Well, Pakistan's here, Afghanistan's over here, so we're technically Eastern Europe. Yeah, Eastern Europe. Oh, Turkish. How important is Turkish in international affairs? Not much. How important is Turkish in international affairs? Probably not much, right? It's very important in international affairs. It acts as a vital bridge between Europe, Asia, and Middle East. It holds strategic geographic position, managing the largest military in NATO. Wow. Big words. The Grand Crown Princess of Dubai. Arabic for sure, then. Who is the Crown Princess of Dubai? There's no official title or position known as the Grand Crown Princess of Dubai. The Dubai princess divorced his husband. That's a great introduction to me knowing about the princess. OF of. That's wild. Is my name. Ding 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 ding. Do, 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 do. 158. Wow. That's a lot. What am I doing again? All right. Do, 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 do. No idea what that means. Do, 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 do. Do, 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 do.
Ah, interesting. The more I know. Learning every day, man, in some way or another. Yeah. I thought 1 year. No, it's 1 year for this shop. Oh, this shop? Yeah. But then Before I had another one. 2 shop. Yeah. How old are you? I'm 20. Se mette då focado in Mirsao na língua exatamente. Mas the difference is the difference is que try to learn this. A diferença é que temos títulos, dá pra dizer subtitles, tem legendas, legendas, Tem legendas. tem legendas. 27. 27? Mm-hmm. Do you have a boyfriend? No. No? Huh? Single, huh? I'm single. Single, huh? Mm-hmm. Pretty like you are single, huh? So what made you do nails? I don't know. I think my hair so ugly. Yeah. I need my nails to always pretty, and I don't want to pay for that. Yeah. And then what did you do before?
I just work in hotel, restaurant. When I was in university, I work like hair wash shop for make money. So And then you learn the spa. yeah, my mom she got a restaurant here, and I come to my family business to work. But after that, I'm so tired, stressful, and not healthy. So I'm close. Yeah, yeah, yeah. And I work in hotel for 1 month. No, 1 year in the front office. But I don't like it too. So You don't like customer service. yeah, I'm so tired. When you're graduate, you go to do business. You don't want to go. Yeah. Yeah, And then your mom, dad, okay? yeah. Yeah, like mommy, daddy, I'm going to do business. My mom proud of me. Yeah. Yeah, Wow. yeah. You're not worried? Not tell you like, okay, find husband, take care of you. No, Go. no, I'm good. Like I can pay for my life. Yeah, independent. Yeah, Oh. it's okay. What do you worry about living in Vietnam? Me, I'm not worried. Nothing. Yeah, What do you nothing. stress about? Nothing. Nothing. I stress about what should I wear today. What you wear today? Yeah. Where's your family and all this? Where are your parents? My mom living in USA. Yeah. Yeah, with my sister. Yeah. And in here I have 3 more siblings. Yeah. How about your dad? Oh, my dad's away when I 6 years. Também nós assistir sendo setendo pelo contexto, mas para escutar attivamente ainda é muito difícil, atendo apenas algumas palavras. Contexto para citar attivamente ainda é muito difícil, apenas algumas palavras. É difícil exatamente, mas majorité de tempo, most of the time, a maioria de vezes. Really? Let me see if I'm actually reading this correctly. I get the idea, but I need to make sure I'm reading it correctly. Oh, shoot. Okay. I didn't get the last part. I'll only catch a few words. Proposta que fosse precisa mais prática. There you go. More practice. Besides, this is all I do is listening. That's why I'm able to listen more and more and more. So eventually you're just gonna have to listen a lot, man. For example, if you're studying vocab for like 1 hour, you have to do 10 hours. You have to do 10 times that to match the listening for the amount of work. Listening is such a pain in the butt. So So you yeah. do you remember your dad?
Yeah, but now it's fine. But when I was a little girl, yeah, I cry a lot. Oh, where's your hometown? Pleiku City. Pleiku là ở đâu? Pleiku hả? Where is it? Is it near Phú Quốc? No. I don't know Vietnam. You don't know Pleiku hả? Pleiku it's look like Đà Lạt. Miền Trung, somewhere giữa. Đúng rồi. Okay. Nam Trung Bộ. Okay, and then you came here. Uh-huh. Why did your family come here? No family, only me. Only you. Why you come here and not stay in Pleiku? Because I like Nha Trang, I like the beach. You like the beach. Yeah. Chill vibe. Huh? Beach, yeah. You feel happy here? Yeah. Yeah. This makes me feel like more freedom. You plan to live here? Yeah. Yeah, of course. You don't want to go to Saigon or something? Saigon. No, I've been Saigon 3 years. Yeah, and when really? Yeah. It's so busy. I take whole day for driving, so I don't like it. And the water is so bad for my skin. And here. So are you gonna go to USA? Yeah. Yeah. Yeah, I think so. Yeah. So what's gonna happen with the story? You're still gonna run it? I still run it. Yeah. I think so. You're gonna find someone else to read the law? Yeah. Steam Ashman to em completa imersão está distinguindo apenas contenidos em inglês com legendas, mas dos meses acredito que a partida. Steam Ashman completa imersão existem apenas contenidos em inglês com mas 2 meses, mas acredito que a partida. Dependência tem uma diferença. Há uma diferença. I need to make sure I'm reading this right again. Yeah. I think that, yeah, há uma grande diferença. Sem legendas mais bueno, exatamente. I apologize, American. I can see. I became confused. As American here. Echo. What are you even saying? Well, good question. Browsers. Echo equals AI. Okay. I gotta go take a break soon. How soon are you gonna go? I think 1 year. I gotta go eat lunch. But I've only been staying for how long? 4 hours? Pretty good, actually. That'll be a lot longer. I could have finished the stream like 2 hours ago, but I'm just chilling it now. This is some religious stuff right here. What the heck? Year more? 1 more year. Sinceramente, completo imersão, assistendo apenas continua
Contudo, em inglês com legendas? Agendas? How do you actually pronounce this word? Legendas. Legendas. Okay, I was close. Mas 2 meses acredito que ya partirá. Muito avanço. Porque níveis muito avanço. Se níveis muito avanço. Avançar. Dum, 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 dum. Portuguese on Link is so strange. It feels old-fashioned or learned. Oh, yeah. Pretty much on Link, you pretty much get a mix of both. So you could have to just import content that's Brazilian Portuguese to be specific. Maybe the content I looked at was Brazilian Portuguese. Maybe sorry, was it Portugal Portuguese? So I don't even know what I'm reading most of the time. I could just do the typical Brazilian podcast, Portuguese podcast. Try to find. I try to figure out how to type this out. Podcast sobre amizade. It'd be easier this way, I guess. One person. I need a second person. One person. Is that a good podcast I can use? Cara do canal que eu falo pelas costas. Not bad, actually. Ele falou, o que eu não falo na cara do canal, que eu falo pelas costas? Aí eu falei de quando ele atravessa o samba, sem ter noção do que tá acontecendo. De repente, do absoluto nada, ele vem no grupo, vral, e atravessa sem ter ideia. I'll take that. Let's see. Let me go to the other accounts real quick. Flow podcast for Intelligentsia Ita is the best podcast. Oops. Keep clicking too fast. Ele falou que Flow podcast? Intelligentsia Artificial. Holy moly, man. Tu enxerga a inteligência artificial com mais ceticismo nesse sentido? Ou tu também acha que nós vamos morrer? Subscribe. It's muito bem, por mi caso. Shoot, man. Okay. How much words can I learn from this? Intensity is other podcasts. Intelligentsia. Is that an L? Se você também acordou com uma espinha na testa como eu, saiba que no Plantão Nerd de hoje... Subscribe. I guarantee I'm going to find a lot of words I don't know.
How many words do I not know? Holy crud, this entire system is so slow. 278 words first time seen. 372, something like that. Wow, that's a lot of words. Oh, there's a two-part. Alright, guess I have a lot to learn tomorrow. Unless it's so long. I guess that'll be tomorrow's lesson. $619 words. That's a lot. Jesus, man, that's a lot of words. So if I were to hear this from zero, my comprehension would be extremely little. Okay, 299. Oops, not typing 2. $200 minus 297 minus 122 divided by 2. I have a 79 comprehension as my highest chance of survival. That's true. More long videos have new words. That's why words are so important. Before, Link was very bad with Romance languages, but now all of a sudden the Romance languages are so good now. You can understand my English, right, Eric? Well, yo conseguí entender en inglés. Wow. So your spa is the nail is downstairs. So what is this room? Hello, này là phòng eyelash. Dạ, You eyelash đây đó. đúng rồi. Bởi vì cái ghế này nó có thể English only. because cái này có thể nằm ở yeah. So work like that. Some husband waiting for wife to do nail and go here and to just have some film like Netflix. What if I wanna do hair wash? Oh. No hair wash. Only nails, eyelash, and waxing. Yeah, waxing up there. Okay. So you rent the whole building, huh? Yeah. How much for the whole building? Yeah. It's 20 mil each month. This one is waxing room. Có thui à? Because waxing room need tối và có cái light here. Yeah, just like that. Just red room. Oh, washroom. Red room. And up there just have some stuff of dog and cat. So now. Can we go eat? I'm so hungry. Okay. Oh, dễ thương nhỉ. Hello everybody. Okay guys, we're gonna go. Mày cầm cái máy này cho nó chắc chứ không nó rớt cái miệng luôn á. Oh my god guys. Đừng có mất cái camera của tôi. Chắc chứ không nó rớt cái miệng luôn á. Oh my god guys. Đừng có mất cái camera của tôi á. 15 triệu á. But we're going to now to nem nướng. No bite rice. I can look into it. I just need conversations between two people.
That's it. There's 2 people, that's all I need. Pretty much just conversation's fine. You could do like TV shows too. Oggi si dipende durante il lives. Generalmente. Esage. Exacto. Exactly. Exactamente.
Exatamente. Cada vez. Como tem tanto tempo para estudar, é uma divisão genuína. Porque tenho muito tempo em este momento. Também porque desempregado. Desempregado? Desempregado. Desempregado. Em este momento. Essa vida. Sua vida. Okay. Okay, I go eat lunch. I'll be back. I'll be back. Volto. Tempo de almoço. Almoço? Almoço. Almoço. Alright, I'll be back.
佢就話咧，幾乎佢每一個閨蜜或者 friend 啦，又唔一定係最好嘅姊妹嘅，佢都會問我因為已經過，即係佢生完仔都過咗2年啦，即係我覺得頭1年。佢都會問我因為已經過，即係佢生完仔都過咗2年啦，因為已經過，即係佢生完仔都過咗2年啦，即係我覺得頭1年咧，大家肥係會覺得好正常。即係我覺得頭1年咧，大家肥係會覺得好正常咁，可能頭1年都冇人問嘅。咁我但係因為已經係2年幾，咁所以佢耐唔耐咧都一啲 friend 見到佢話，喂唔係喎，即係佢未必講話你肥咗好多喎，而係講話，你仲未開始減肥啊？你冇諗住減咩？係咪要減啦？咁樣冇理由一路咁樣落去。你想追多個先唔減住啊？即係講呢啲。即係佢話幾乎每個人都會一定會有提過咯，即係唔係話 exactly 話你喂你好肥喎，但係都係隱隱約約都係關於呢啲例子。佢話唯獨是我咧真係從來都冇問過個例子。佢話唯獨是我咧真係從來都冇問過。因為你 care 首先你個身形你都唔好。係我一嚟啦，二嚟咧我都成日有首先你個身形你都唔好。係我一嚟啦，二嚟咧我都成日有講嗰個重點嘅，就係因為我自己嗰個咧，我個同理心擺邊咧，就係因為我真嘅，就係因為我自己嗰個咧，我個同理心擺邊咧，就係因為我真心見過好多無論肥或者瘦嘅人咧，其實佢身心好多無論肥或者瘦嘅人咧，其實佢身心都可以係唔健康嘅。其實佢身心都可以係唔健康嘅。我哋做咗咁多集節目，我相信咧，我哋熟悉我哋嘅觀眾，我相信咧，我哋熟悉我哋嘅觀眾亦都好熟悉我哋嘅 style 咧，就係我追求咧，我覺得大家一定要係一個健康愉快嘅身心。係啊，即係有陣時外在啲嘢，當然追求到我哋一定開心啦，即係我哋 keep 到我哋靚，keep 到我哋瘦，keep 到我哋皮膚好咁一定開心。但係如果我哋 keep 到，但係其實你情緒係唔健康咧，咁都好棘㗎。係啊。咁都好棘㗎。係啊，所以我係覺得無論佢身形係如何，我覺得，所以我係覺得無論佢身形係如何，所以我係覺得無論佢身形係如何，我覺得我嘅代入感就係咁樣咯。即係最緊要係你健康。如果你係咁問佢瘦未或者瘦咗未，但係佢瘦未或者瘦咗未，但係佢瘦到就係佢情緒咗未，但係佢瘦到就係佢情緒都有問題嘅話，咁我就覺得即係點解要問呢樣嘢？我反而係會問點解你近期湊仔點解冇壓力？點解你近期湊仔點解點解你近期湊仔點解冇壓力啊？即係你身心如何啊？我會反問呢個狀態多啲咯。同埋某程度上，不過都真係好睇人嘅，即係你都會擔心佢湊小朋友嘅壓力多啲，因為即係嗰啲育兒嘢都係會有。嘢都係會有壓力㗎嘛。係啊，咁我覺得如果咁樣肥係好正常，唔通我仲肥？咁我覺得如果咁樣肥係好正常，唔通我仲要問你？唔通我仲要問你幾時減咩？但係如果你個仔都未搞掂嘅時候，你仲要搞仔都未搞掂嘅時候，你仲要搞自己身形，咁我作為一個朋友嘅角度，我再問多你呢一樣嘢，其實你加重你嘅負擔係咯，其實你加重你嘅負擔係咯。咁呢個我覺得呢個都有少少係同理心，因為我都係湊緊仔嘅。咁呢個我覺得呢個都有少少係同理心，因為我都係湊緊仔嘅人啊嘛。雖然我係瘦底，因為我都係湊緊仔嘅人啊嘛。雖然我係瘦底啫。咁但係佢有冇主動提？點解你冇問我嘅咁樣？因為我哋咁提，點解你冇問我嘅咁樣？因為我哋咁啱嗰日就係講起啲乜嘢咧？因為佢而家真係諗住開始減肥啊！因為佢而家真係諗住開始減肥啊！係啊，係咪想問你點解咁瘦啊？咁快回復？又唔係咁食，又唔係咁食我嗰啲人都知我瘦底啦。咁但係唔係咁食我嗰啲人都知我瘦底啦。咁但係佢嘅意思係佢真係真心開始減肥。跟住佢講到個，即係佢真係真心開始減肥。跟住佢講到個重點就係sorry， 佢講到個重點就係咩咧？佢話真心想減肥人真係要自己去減，而唔係由人哋把口講出嚟減，而唔係由人哋把口講出嚟要去減咯。係心態問題。係啊，咁佢就講到個重點，就係因為呢一個係佢覺得認為啱嘅嘢。咁而咁多人係咁對佢講嘅時候，佢完全冇嗰個動力嘅。咁而咁多人係咁對佢講嘅時候，佢完全冇嗰個動力。時候佢完全冇嗰個動力。因為佢發現係得你，因為佢發現係得你冇同我講過呢件事，冇同我講過身形呢件事，冇同我講過身形呢件事。咁所以佢而家真係開始減嘅時候，佢就想咁所以佢而家真係開始減嘅時候，佢就想同我講翻呢件事咯。即係佢咁所以佢而家真係開始減嘅時候，佢就想同我講翻呢件事咯。即係佢下定呢個決心嘅時候，佢就再講翻點解。即係佢下定呢個決心嘅時候，佢就再講翻點解。係啊，跟住佢就問話係啊，你真係冇問過喎咁樣。而佢某程度上佢有解釋到一樣嘢，就係佢今日身形同佢自己嘅情緒都有少少關係。身形同佢自己嘅情緒都有少少關係咯。嗱，所以就係我就會覺得就係情緒有關係。係因為你識嗰個人咧，你都知其實我係屬於一個唔太八卦嘅人，我有呢方面嘅邊界感。係啊，邊界感啦，就係我哋其中一集嚟講到。咁所以咧就。原來你諗下，如果你 in case 真係嗰啲問咗呢啲問題嘅，或者有提過身形或者肥嘅，你諗下如果對於一個情緒本身有問題嘅，你諗下如果對於一個情緒本身有問題嘅，簡直係加劇嗰個病情。尤其你瘦住一問佢，簡直係加劇嗰個病情。尤其你瘦住一問佢真係加劇。瘦住一問佢真係加劇。係啊，所以好叻咩？你下一個快瘦到嘅，好叻咩？你下一個快瘦到嘅。本身我唔係因為有個方面或者我特登咁做嘅，但係因為佢講完之後，我就有反思翻呢個成個進程嘅。但係因為佢講完之後，我就有反思翻呢個成個進程。咁我覺得咁呢件事我處理得幾好嘅，咁我覺得咁呢件事我處理得幾好，所以我好似唔係特登處理。雖然你都真係應該唔係特登嘅，不過原來諗翻轉頭，原來咁樣已經個嘅。不過原來諗翻轉頭，原來咁樣已經個即係個朋友同你相處已經係一個舒服嘅相處咯。係啦。所以你咁樣講呢個 topic，佢諗起，原來近期都有幾單，佢諗起，原來近期都有幾單呢啲咁嘅例子喎，咁樣咯。其實講到尾咧，即係我哋講咁多咁樣咯。其實講到尾咧，即係我哋講咁多唔同嘅例子啦，即係頭先又講咗幾部曲啦，自己察覺啦，即係頭先又講咗幾部曲啦，自己察覺啦，控制啦，同埋代入啦，自己察覺啦，控制啦，同埋代入啦，甚至乎係一啲方法啦，即係可能停3秒啊，哪怕去飲啖水啊，俾自己可能係停一停諗一諗啊，先至講説話啦。其實呢啲都係一啲方法嚟嘅，係啊。如果你話真正想去了解啊，想去學習都好啦，你都要真係認真去實踐先至 work 嘅。你都要真係認真去實踐先至 work 嘅。同埋我覺得可以
人好得意嘅，即係有陣時你會係打開隻耳仔，真係想聽；有陣時你會係打開隻耳仔，真係想聽人哋講嘢、肯溝通嘅時候咧，你先會係完全吸收晒人哋講啲咩，你先會係完全吸收晒人哋講啲咩。如果唔係咧，好多時你都係斷章取義咧。好多時你都係斷章取義啦，人哋講一句，人哋講好多時你都係斷章取義啦，人哋講一句嘢咧，可能你就放大咗佢嘅意思。係啦，你可能其實淨係聽到其中嘅30%，可能其實淨係聽到其中嘅30%，淨係講到個重點嗰個 term 就可能你留意肥咗，佢就肥咗咁嚇，可能你留意肥咗，佢就肥咗咁樣，淨係係啊，佢哋好敏感噶嘛，係啊，放大咗咗肥咗兩個字嘅啫嘛。跟住肥咗係咪即係代表我醜咗啊？我醜咗我就唔開心啦，咁我就有情緒咯喎，咁情緒咯喎，咁即係好多時就係會咁樣咯。咁所以我覺得學習咯，即係唔會話一下子一晚聽完呢個 podcast 聽日就能言善辯嘅，真係好難嘅。聽完呢個 podcast 聽日就能言善辯嘅，真係好難嘅。但係知多樣嘢咯，即係點解會有啲人嘅説話係你會覺得我聽到比較舒服啊，中意同佢傾偈。有啲人就係佢真係冇攻擊，唔係特登想攻擊你，你就係聽到唔舒服，原來都係有分別咯。所以其實係，我覺得去即係練就自己高啲情商咧，即係練就自己高啲情商咧。尤其是我而家即係變咗做媽媽嘛，我更加覺得喺育兒方面咧呢一樣嘢係非常之需要嘅，因為嗰位小朋友咧就係長期係挑戰緊你嘅 EQ 嘅底線，挑戰緊你嘅情商。所以我覺得咧即係你話係咪一定要每個人都要一定高 EQ 咧？我覺得呢樣嘢其實係有難度嘅。但係我覺得低 EQ 咧，其實對自己係冇好處嘅。要有足 EQ 咧，其實對自己係冇好處嘅。要有足夠嘅 EQ 咧，尤其是育兒嘅人咧，先可以順利生活到落去，同埋先可以育兒嘅人咧。是育兒嘅人咧，先可以順利生活到落去，同埋接受到佢每日帶俾你嘅衝擊，同埋先可以順利生活到落去，同埋接受到佢每日帶俾你嘅衝擊，同埋接受到佢每日帶俾你嘅衝擊。因為就係除咗媽媽以外啦，即係處理問題以外，你都希望你做個好榜樣啦。即係你嘅小朋友可能望住，媽媽會咁樣處理問題喎，咁可能佢下次都會嘗試學習溝通，而唔係淨係喊啊、女啊去溝通，而唔係淨係喊啊、女啊去有啲需求咯。係，其實都係嘅。如果你咁講咧，的而且確係，即係我本身未生仔之前未意識。未生仔之前未意識到自己究竟EQ 高唔高啊？但係而家咧，我一定係會特別提醒自己咯，因為做俾小朋友係啦，你嘅 EQ 水平咧係佢可能好容易就會學習你咯。係，因為我都好聽好多即係身邊有啲有生小朋友嘅朋友都講啦，即係除非你真係好必須要生小朋友，如果唔係咧，生小朋友之後唔會令你生活，即係唔係你想象中嗰種童話世界。即係唔係你想象中嗰種童話世界，更加微悶，反而係多世界，更加微悶，反而係多咗好多問題要處理，係每一日都挑戰緊你嘅神經啊！每一日都係有好多唔同問題嘅處理，你都係會突然間嗰個火就嚟噶啦，見到某啲嘢。咁我都幾明白做媽媽嗰個困難，因為始終你對住BB 啦或者小朋友啦，其實佢哋真係唔識性噶嘛，你怪佢都冇意思。係，佢真係唔知自己做乜嘢。因為我哋頭先講嗰啲，即係譬如你工作上嘅例子，你都講一啲，即係譬如你工作上嘅例子，你都可以揾到一個成人同你對罵。係，即係你如果你真係即係你覺得自己 EQ 唔夠高，你宣泄到情感，但係你小朋友你宣泄到情感。但係你小朋友你唔高 EQ 咧，其實你冇嘢可以做，佢都唔會理你嘅，佢都唔會因為你講啲咩而佢即係佢唔會改變到佢當下個反應。Yes， 佢始終都係成長緊啊嘛。Yes， 佢始終都係成長緊啊嘛。係，都係嗰句啦。咁我哋今集雖然唔係話可以講到好多tips 啦，或者偏方俾大家啦，但係我哋都係分享咗少少我哋嘅心得啦。咁啊，希望大家喺即係人生路上啦，因為可能講嘢好聽咗，或者高情商嘅對話可以帶到俾你哋更多嘅機遇啦，或者係更好嘅生活、更美滿嘅生活咯。係，又或者好似我今集又分享咗某啲例子啦，即係究竟喺説話上面會唔會？你哋都講嗰啲説話令到原來身邊朋友係覺得舒服嘅，又或者原來係唔舒服嘅，其實都係分享俾我哋，等我哋即係學習多啲唔同嘅例子都係啊，我都好想聽下大家嘅唔同嘅意見啦，留多啲 comments 俾我哋，我哋都會好開心嘅。我哋今集傾到呢度先，好啦，下集見，拜拜。我係 Jessie 啦，我而家係一個越野跑運動。我而家係一個越野跑運動員，亦都係一個幼稚園老師，我開始做呢一個運動嘅時候咧，其實就係我啱啱準備大學畢業啦，準備出嚟做嘢嘅時候開始嘅。咁其實初初都係開始咗路跑先咁樣啦。咁但係正值嗰段時間咧，其實就係自己都好 get lost 啦，同埋都真係有啲緊張啦，因為始終
同埋都真係有啲緊張啦，因為始終畢業出嚟做嘢啦咁樣啦。咁開始就跑步啦，咁但係咧去到後段嘅時候咧，咁就開始覺得跑步咧唔係好夠刺激，咁就開始覺得跑步咧唔係好夠刺激，咁就好中意試咗一陣咧，就係好中意喺山上面衝落嚟嗰種感覺，就覺得喺山上面衝落嚟嗰種感覺，就覺得好開心、好爽嘅感覺。開始嘗試接觸啦，咁就會覺得其實呢個感覺帶俾我其實係一個壓力嘅抒發出口，咁所以就一直都已經 keep 住咗呢一個習慣都好耐咁樣。我諗呢一個運動最吸引之處對於我嚟講，其實就係可以俾到我一個，不論我可能係有壓力啦，或者我好開心嘅時候，我都可以用佢嚟做我一個情緒嘅出口咯。尤其是我都可以用佢嚟做我一個情緒嘅出口咯。尤其是可能係當我好大壓力嘅時候，當我真係踏上咗我去開始上山啦，其實我就淨係需要 focus on the track 咯，我就唔需要再去諗其他嘢。分翻階段嘅話咧，其實我自己都有試過嘅，咁就會話呢3個嘅段數啦，或者可能嘅距離咧，其實帶俾我嘅感覺，短距離都唔同嘅，即係可能短距離嘅，其實你就會好快咁就即係一下子，一下子好似就過咗咁樣啦。咁但係如果你長距離，其實真係好靠自己嘅意志力啦，同埋你真係喺跑緊嘅時候，其實都真係好需要靠自己嘅 mindset 咁樣去令到自己可以堅持落去。我諗喺香港度玩嘅話咧，其實因為香港始終個路段啦，尤其是喺大嶼山嚟到咧，其實佢嘅 technical 路段咧都會係比較多啲咁樣嘅，咁所以其實都好考本身嘅 runner 嘅基本功啦、跑底啦，同埋去即係因為個地勢好不平啦，亦都好多啲路好多浮沙碎石啊咁樣，咁其實都亦都好多。有陣時啲路好多浮沙碎石啊咁樣，咁其實都真係要好小心啦，同埋係真係好好嘅一個練習嘅地方，嚟。我自己通常咧就會係練習嘅情況咧，通常就會係 warm up 咗先啦。咁通常都會係主要做腳為主咁樣嘅。咁然後就會係直接開始有可能嗰日係要跑 program 嘅話，咁我就會跟翻有可能嗰日係要跑 program 嘅話，咁我就會跟翻當日訓練啦。咁但係如果我嘅係 easy run 嘅，或者可能係我 recovery run 嘅話，咁我就會嗰日就會輕鬆啲為主咁樣。即係如果我可能臨近比賽前咧，咁我就會可以去試路嘅，因為我哋即係喺香港就好方便啦。因為香港嘅比賽咧，咁其實好早我哋就可以知道嗰啲路線係大概係點樣啦，攀升啊時間係會點樣嘅。咁但係即係攀升啊時間係會點樣嘅。咁但係即係喺呢一方面，咁我就可以喺預先裡面去同即係佢自己啦，或者可能同跑班嘅同學仔啦，可以夾定去操同即係佢自己啦，或者可能同跑班嘅同學仔啦，可以夾定去操一條路線咁樣啦。咁呢個就會方便到我哋跑者。咁對於我哋比賽嗰一日都會更加適應同埋熟悉到成條路線係點樣去行咁樣啦。咁但係如果有陣時候我真係自己去訓練嘅話咧，咁我都會冇比賽嘅話咧，咁我就會行一啲比較近啲啦，同埋我中意嘅。冇比賽嘅話咧，咁我就會行一啲比較近啲啦，同埋我中意嘅山多啲嘅，或者可能係風景比較靚，同埋我中意嘅山，或者可能係風景比較靚啲嘅山咁，因為你一路跑雖然都好少會真係可以好似行山咁樣去留意到其他風景，咁但係如果唔使比賽啊，又想練山嘅時候咁就會可以揀就係 up to 自己咁樣。我諗如果近大嶼山離島嘅話咧，我諗我會揀鳳凰山嘅，因為上到去咧係個景真係好靚嘅。如果你好彩嘅話咧，係可以見到雲海咁樣。
我諗咧喺越野跑裏面咧，天氣咧其實係最令到跑者或者天氣咧其實係最令到跑者或者令到我咧係最擔心嘅，因為其實可能有陣時比賽嘅時候咧，咁去到山上面嗰啲路徑其實真係好濕，即係咁去到山上面嗰啲路徑其實真係好濕，即係你行嘅時候係會變咗牛油路啦，咁樣跑其實都好難去跑到，但係嗰下其實就真係要靠你嘅意志啦，真係靠堅持去行嘅，咁同埋真係靠堅持去行嘅，咁同埋我自己可能喺跑越野跑呢一段經歷裏面啦，咁其實我前排咧我就係半斷咗兩，咁其實我前排咧我就係半斷咗兩條嘅韌帶啦，咁樣咁其實我前排咧我就係半斷咗兩條嘅韌咁樣，咁所以其實對於我嚟講都係一個都大嘅打擊嚟，因為其實我嗰段時間我真係冇得練習嘅，咁因為其實我嗰段時間我真係冇得練習嘅，咁同埋除咗痛之外係冇得練習啦，咁同埋除咗痛之外係冇得練習啦，咁同埋知道嚟緊會有比賽，咁其實同埋知道嚟緊會有比賽，咁其實都當中其實都係會好擔心會點啊咁樣，咁所以咁其實都當中其實都係會好擔心會點啊咁樣，咁所以呢樣嘢都會係喺玩越野跑裏面，其實咁所以呢樣嘢都會係喺玩越野跑裏面，其實即係作為一個跑者啦，其實係會擔心嘅一件事。我自己托賴就自己一個練嘅時候咧，就冇呢一啲唔舒服啊，或者可能係一啲狀況突然間嘅狀況嚟拗柴啊咁樣，咁但係或者可能係一啲狀況突然間嘅狀況嚟拗柴啊咁樣，咁但係或者可能係一啲狀況突然間嘅狀況嚟拗柴啊咁樣，咁但係我之前有試過拗柴都係有咁樣，咁但係我之前有試過拗柴都係有即係啲隊員喺都好啦咁樣，咁拗柴都係有即係啲隊員喺都好啦咁樣，咁所以都非常之慶幸地即係都拗柴都係有咁樣，咁所以都非常之慶幸地即係都有照顧啊同埋咁樣，咁所以都非常之慶幸地即係都有照顧啊同埋我哋即係可能嗰個傷勢都冇話太大影響，同埋我哋即係可能嗰個傷勢都冇話太大影響到我真係落山咁樣，因為我上一次拗柴咧其實就係即係因為我上一次拗柴咧其實就係即係斷咗兩條韌帶嘅時候咧就係其實就係即係斷咗兩條韌帶嘅時候咧，就係我喺其實就係即係斷咗兩條韌帶嘅時候咧，就係我喺麥徑3嘅時候準備落雞公，就係我喺麥徑3嘅時候準備落雞公啦，咁就其實準備落雞公啦，咁就其實嗰陣時都好擔心嘅，因為其實嗰陣時都好擔心嘅，因為真係痛啦，同埋係即刻腫咗，咁我日身因為真係痛啦，同埋係即刻腫咗，咁我日身上面我有冇 tape 可以 tape 住隻腳咁樣咯。我日身上面我有冇 tape 可以 tape 住隻腳咁樣咯，咁所以嗰陣時都係死頂落去咁樣咯，係。因為其實越野跑咧都好難，佢可以陪住你跑嘅，因為大家都係即係個體嚟噶嘛，咁所以都係真係自己跑翻落去咁樣啦，好彩嘅。就係咁啱跑落菠蘿嘅時候咧，就係咁啱跑落菠蘿嘅時候咧，就跨咗一級樓梯，咁咧就係咁啱跑落菠蘿嘅時候咧，就跨咗一級樓梯，咁咧然後就踩到個石頭啦，咁就踩到個石頭啦，咁就右腳咧個腳會就啪咗一聲，咁其實嗰刻咧，其實我知道我係瀨咗嘢嘅，因為我真係聽到啪一聲咁樣啦，咁嗰刻咧其實
Hi, Eric. Your advocate foreign or student? Advocate for it? Advanced advocate informed and students. I don't know what that means. No, I'm just a random guy. I'm just a random guy, man. Formed is wrong. Could be right. I don't know. I don't know what form. I know there's an informed. Discount code?
Does Link have a discount code? You should probably wait until the next holiday. Link always has a holiday coming up, so just wait like a month or two, and then it should come up. You generally, but I personally don't have a Link discount code. I can try it though. Let's see, Link discount code. If there is a discount code. Link this coupon. 75% off August codes. Seriously? I don't know if this was a code source. I don't think there is a link code right now. Let me try. There's always Black Friday. Let's see. Just know that there's always going to be a discount coming, so you should just wait. And come back when the time comes. I can check if there's any. I don't think there is any specifics. Premium. $10 a month? Wait, when was this a thing? Save 33%. Premium Plus. Key features? Don't care. Audio transcription, 60. Audio transcription? Don't know what that means. Don't care. Don't care. This is a lot cheaper. I think you should get the $10 a month, and then when the deal comes, just upgrade it. Because usually it used to be $15. So I don't know why it's so much cheaper now. Because technically, all you really need is just the unlimited words and phrases and unlimited message from imported content. These two are the only things you need. So $10 is a steal. I pay $100 a year, so $8, $9. But I used to pay $12 to $15. Like that's how bad it was back then. So I recommend you just go for the monthly and wait until the code comes up for an upgrade. You just email them that I would like, can you replace my membership with the upgrade, blah, 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 from the code, and that's it. So, I want $10 before. Because see, before it used to be like $10 discount. It used to be 178 for a year discount, blah, blah. Oh, that makes sense. It's already discounted for you. I would recommend this until there's a deal comes up. You could get even cheaper. $10 is a steal. Trust me. I want this. I can prove like how well of a deal that is. General reader billing. So I used to be billed like back in the past, right? Okay, $10 is literally what the price was when it first started, and then they increased it to 13, and then they increased it even more to like 15. See, so $10 is a steal. But pretty much I pay 102 now yearly, so that's about how much is that? $8.04. So $10 is good. I recommend just skip 2 Starbucks coffees. I'm not calling you out. Just letting you know. You can just skip 2 Starbucks in and you'll be fine.
Thank you for valuing my comments, showing interest, and taking a look at the sites. Don't you don't need to thank me. I'm just an average dude. Yeah, if you have any question, just ask it. Don't be shy. Link is Bregno Brazil e ben mais caro do que para quem mora nos Estados Unidos. Okay, yeah, vou diretamente porque o preço no Brasil é mais caro. Preços mais caro. Não problema. Honestamente, okay. Is that how you say it? Honestamente, tu puedes. Você pode usar Language Reactor porque es gratis também. Muito bem. Especialmente se você apenas utilizar ou aprender inglês, é mais fácil por utilizar Language Reactor. Okay. Online training battlefield. Yes, I'm in Turkey too, and it's more expensive here as well. But the site I'm planning to use seems legitimate. I was really torn because I didn't know much about the site, and I'm a student. New language mythology dropped. It's not really mythology; it's updated. DLC is DLC update. DLC update. The point system is updated based on difficulty. So I find that the updated system is a lot easier. My Spanish and Vietnamese are matching levels. Let's see. Training battlefield. What's the battlefield they use for training, like Roman soldiers, like the training? So, what's the training battlefields? Training session. Like, what is the legit training set? Like the wooden swords and stuff, right? Let's see. I'm just trying to organize thoughts. Oh, too big. Okay. Purpose of task. No, I don't know. I want to relate to. I can relate to Odyssey probably the movie. Pretty much anything Romans time. Language classes is training with wooden swords and shields. Talking to people in person is war. It's equivalent to war. I need a better way of marking this. Where's the Romanization markings? Checklist.
No. Sure. Where's the romance? The Roman scripts. There it is. Sure. Language classes is pretty much training wooden swords and shields on a playground. It's like a battlefield, like a simulated battlefield, simulated practice. What do you think of this framework? Technically, my entire language framework based on this. Like, I think I mentioned before. For example, if you're dropped into Minas Tirith, right, and you're literally okay. I think I gave this presentation. This could be my new video, but it makes literally no sense to anyone, so there's no point. Lord of the Rings, Minas Tirith. Well, I need like Gandalf picture. So imagine I'm just gonna tell a story of the fantasy, the fiction of my theory. Imagine conheceu a língua reactor através da voce Adam. Já comecei a usar mais a legenda na cabine também. Talvez seja alguma configuração. Okay. Okay, I'm not scared to Daniel. I don't know how to say this phrase. That's why I use Google Translate. Desde que voltando language reactor. No problema. No problema. Okay, imagine you are in Lord. Okay, the castle theory is a framework, a mentality framework. An average person does not have a framework. They come in with nothing. So I created a framework that gives you like a good mindset that if you were to focus on certain things with this framework, you will improve no matter what. Imagine when you start a language, you are Gandalf who got dropped into Minas Tirith, and your enemy is this giant Minas Tirith, which is a 7-foot colossal castle. And your objective is to beat it. But the thing is, that castle is the same as a native speaker. So at the moment when you start, it's impossible to talk to a native speaker. In other words, you can't beat that castle. So you're going to need a lot of tools to start with. So the castle theory is that each activity will train you based on what each skills is required. For example, when you're reading or each word, a passive vocabulary word, is equivalent to 1 brick. This brick is essential for creating your own personal castle, because in the end, it's going to be castle against castle. So the more bricks you have, the more materials you have. But the thing is, bricks are just pieces that are just on the floor and they're not being constructed. So the more bricks you have, the more materials you have, but it's not being used. So in order for it to be used, listening is equivalent to having workers constructing the wall with the bricks, because in reality, you are against another castle, and if that castle decides to attack you one day, you will die immediately. So the reason I'm so heavy on listening is because if a native speaker ever comes up to you and talks to you out of context and you have no idea what's going on and you don't understand what they're saying, it's equivalent to them sending soldiers from their castle, their men with giant weapons of mass destruction. They will kill you. So you need listening to prepare your castle. You need to have a lot of bricks, construct the castle with the bricks. The more listening you do, the stronger the castle, the bigger the castle will be. When the time comes for you to attack, you will learn how to speak. So for example, Google Translate is it's like me hiring and training soldiers to help you fight the war, because in the end, you do need a lot of words to talk.
in the beginning you don't need a lot. You can do it a lot with like 3,000, right? Because you can always strategically attack the enemy somehow. So for example, in Lord of the Rings, Two Towers, the bomb. In the bomb scene, there's this one little soldier called Morflack, which is literally, imagine this guy is one word. This one word can literally do a lot of destruction, and he blows up the entire wall of the Two Towers. From your perspective as the learner, if you initiate a conversation, you can talk to the native speaker in any direction you want. You can, the moment you mention a title, for example, do you know where the bathroom is? And now you've officially reduced the range to the bathroom. So now everything, all the vocabulary has shrink to vocabulary. To the bathroom. Now, because of that, you do need a lot of words in reserve in case that you need more soldiers to help you attack the castle. So in the end, when you talk to a native speaker, you are equivalent to attacking their castle. And the thing is, if they decide to attack you, then you better prepare to protect yourself. So when you talk to someone, you're attacking, but there's a quote in life: when you attack someone, be prepared to be attacked back, or if you're willing to try to kill someone, be prepared for them to kill you back. So you have to prepare your defense as well as possible. So the more words you have, the more you can create the castle to make it bigger and bigger. And the more words you have, you can literally start creating your own Minas Tirith. So writing and grammar helps you increase the power of the attack. Like instead of having rocks to throw as weapons, you can have spears, you can have guns, you can have nuclear bombs, right? So now the thing is, adding the update is that language classes is equivalent to, before you go to war, you're training with like wood swords and shields, because in the end, you will inevitably win based on how much you practice. Practice will always beat most cases. Practice, practice, practice. That's literally you doing wooden swords and shield training. And when you talk to someone in person, it's equivalent to going to real war, because the thing is, you go to war, it's the real deal. Anything can happen. They can stab you in the eye, they can break your legs, they can bomb you from far away. It's unpredictable. So the best case is you still want to prepare for any possible existing case that could happen. That's why the unknown words are so important, because they are existing for you to prepare for future unpredictable events like artery, battlefronts, ships, something like that, invisibility cloak, right? Those uncommon words. If you're a native speaker, you know those words in your own native language. So the reason you know is because you heard it so many times, so which is cool. So I always say you need a lot of words. You need to listen a lot, so that first it's the defensive portion. You have a castle prepared, so if they invade you, you can survive and hold off as long as possible. But the Google Translate and writing is to help you prepare to attack, have men with weapons, soldiers, right? So eventually you want to have like you want to eventually have so many active words that you can pretty much have this kind of army, right? Attack the castle, blah 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 blah. You need a lot of words to listen. You need a bunch of words, but speaking, you don't need that much, because as long as you can target like certain places of the castle, the end. That's castle theory. So I'm just ranting. Still in construction though. This one's not really constructed yet, so. La-dee-da-dee-da. In progress.
Technically, you don't have a framework, you're screwed. You need to believe in something so strong that you know that if you do this activity, you know you will get something out of it. But most people just go and blind it and they just die. In other words, they give up. So because they come in not knowing what to expect or what exactly should be expected. Wow. Probably call it quit. I should probably call this quit soon. Yeah, it makes sense that it's expensive here as well. You can always wait until the deal gets cheaper for sure. You could just use Language Reactor. It's free. You could just use that and you can get by a lot. If you're learning like easy languages like English, Spanish, or whatever closest to your language, it's actually not that hard. If you're learning hard language opposite to you, you're probably you could use Anki. It's free. Anki is definitely a free option. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Yeah, I think I should probably just end it here. All right, I'm gonna end it here, guys. Thank you for your time. Hopefully, I can see you guys tomorrow. I'll be streaming early, but you guys will find out eventually. Thank you, guys.